Ви тут відпочили теж, як і я. Я просто в шоці. Я ще згадую ці наші мандрівки, які були. Це просто жесть. От типу як? Як ми вийшли з цієї ситуації, неможливо. І чи вийшли б ми взагалі? І що тепер ми всі хочемо зробити з цим? Давайте заганяти то, на чому зупинилися, в принципі. Gods, any one of us could have been blown to smithereens. Ви мене капець як підставили, звісно, це просто жесть. Washing my pits. This is the song when I... Aye! Gonna blood not get any bleeding privacy around here. Bunch of perverts, the lot of you. Чувак миється, я на нього подивився, він мене обізвав, коротше, збочинцем. Угу. О, я знаю цих. Це прям ціла сім'я. We made it alive to Baldur's Gate. Almost, anyway. But I can't complain. When I look at Bex and realize she's safe, it's hard not to weep from joy. So many since Elturel. We made it through hell. Twice. I know now that as long as Danis and I stick together, we can do anything. Конечно. Це саме ви, герої. Молодці. Врятували один одного. Signed up to learn to make pots, which is dumb. I'd rather learn how to kill cultists. And I bet you'd back me up on that. I guess you better get well. And soon. Now, mind your tongues. Тобто вони навіть, дивіться, вони навіть не реагують на це. В цій грі ще так дохіра багів. Може мені здається. God, I can practically smell it. Shut it! Scavenge whatever you can from this mess. We'll make something out of it. Що тут відбулося? If you're here to fill an empty stomach, look elsewhere. Folks swarmed what little was had, stuffing their pockets. Bloody animals. Якщо ти шукаєш, як забити свій желудок, шукайте в іншому місці. Люди
Кишали тим, що мало було, набиваючи кишені, криваві тварини. Хтось типу напав чи що? Back off! I found these apples first. А мені не дуже потрібні твої ці. Something good here, I hope. Finest pie the fat could have made. God, I can practically smell it. Scavenge whatever you can from this mess. We'll make something out of it. This was a wonderful. Fine day for it, eh? Got to enjoy things while they last, I suppose. Can I help you? This is a private picnic. Бля. Вона з моїх спогадів чи що? Won't get us fed and watered. And let them marshal all their strength against us. To lose our children is a tragedy. To fail so utterly in saving them is something else entirely. Ulmer insists the tribe is not cursed, but I have my doubts. I'll destroy every last bloodsucker. I swear it. There'll always be more. They spread like locusts. Напали на них чи що? Just wait for the next wave. Next wave. Ми типу не встигли. Ну да, ми поки там роздуплилися, поки дійшли. Ну їх там наче ж більше було, не знаю. The hunter has nothing to say to you. He seems to have other things on his mind. You're talking to the wrong hunter. You need to see. Олма. They need to be wiped out. Exterminated. Nothing left will do. And they are stronger than ever. Rechtei hathran rust. Frey valdisk durovna. Frey vald iskablast. You've clearly walked into some kind of ceremony, but it's nothing that you recognize. You do recognize the language, however. These people are Gur, a tribe of monster hunters, just like the one you met in the Hag's Swamp. Im orak. Nete. Krasin. Netra. So, the impossible spawn walks among us in the blazing sun. We have been looking for you. Оу! Оу! Це того, кого ми вбили? Нам з тобою нема ніяких справ, які I вирішувати. have to admit, I don't love sitting down for a chat with people who've relentlessly hunted me. I am offering an olive branch. Do not knock it aside so quickly. And show it. І закопати її.
Добре, ми The last слухаємо. time your friend came to our camp, he stole our children, our future. When we sent Gandrel after you, we wanted to interrogate you, to discover how to save our children and then destroy you. But things have changed. You have changed. Is it true you left your master? That you broke the spell that binds you to him? Well, I mean, kind of. It's a long story, honestly. Угу. А твоє яке діло, в принципі, до цього всього? Ні, ну яке? Їхнє є діло. Ну добре. Free. Not while his master still lives. But he has perhaps earned a second chance. We have tried to save our children once already, attacking Khazad-dûr's palace at first light. Even then, it was too well defended. But if his own spawn approached, someone he thought he could control, he would throw his doors open and welcome you in. And once inside, you could do what we could not. You could save the children you damned. You don't know Khazad-dûr like I do. He's merciless. You want me to march into the lion's den and save your children? But I promise you, they're already dead. Так. Вони просто просять, якщо коротко, що вони намагались проникнути, але там дуже сильно безпека у Казадора палаці, але якщо їхнє, типу, власне породження, типу Астаріан прийде, то він впустить його, звичайно, а Астаріан вже врятує, типу, дітей якимось чином. Але Астаріан каже, що це без сенсу, бо ви не знаєте Казадора і ваші діти вже мертві. Ми зробимо це, ми спасемо їх. Excuse me. Did you not hear anything I just said? They're gone. If our children are truly gone, then we ask for blood. I know you can understand that, Spawn. Кому їм? You owe them revenge. Ти зобов'язаний їм повститися, Астаріан. Якщо нічого не залишилось, ти зобов'язаний їм це. Хто кому зобов'язаний? Що ти верзеш? Хто там що зобов'язаний? Якщо Астаріан не хоче допомогти, я допоможу. God damn it. Fine. If nothing else, at least killing Khazad-dûr will feel good. Thank you. From me and all my people. If you can do this, we will be in your debt. You have lived a life of violence and sin. You have stolen lives, broken families, and caused immeasurable grief. Doing this will not right those wrongs. If you're trying to encourage me, you're failing abysmally. But it will be a start. You may still be redeemed. Please go. Time is short, but we will see you again when it is done. Do not stand here and wait.
Cazador must be destroyed. Who will stand between them and the innocent? Meet a tribe of Gur people. Their leader Ulma told us that vampire called Cazador has been killing their people and kidnapping their children. She asked us to save the children and slay empire. Ну, в принципі, нічого такого нового тут ви не прочитаєте. Pale of Elf. Астаріан познайомився з Ульмою, лідер маленької групки монстр-хантерів. Вона впізнала Астаріана. Того, хто один є з той, хто вкрав дітей для Казадора, але запропонувала йому шанс відмити себе. Астаріан погодився допомогти їхнім дітям і вбити Казадора. Астаріан, типу, вкрав їх Блядь, чувак, і ти ще, блядь, і за піар робиш? Ти... Такий від... Have seen everything. Blushing with happiness to be here with me. Oh, I see. Compliments in return for the picnic, is it? Maybe I'll take that drink after all. Знову землетрус. Final warning. Останнє попередження. Заплатив чи не заплатив? Коротше, це останнє попередження, в якому вони просять сплатити останній борг, і якщо він не сплачує його, то вони виганяють і забирають йому цей мильницю, чи як вона називається. Ну, коротше, російською буде мельниця. Англійською буде міл. А українською я не знаю як. Brain-starved. Before you lies the unconscious body of a mind flayer, glistening and raw. A newborn, unattended. How fortunate. Newborn, unattended. How fortunate. Новонароджений без нагляду, як пощастило. Він не виглядає дуже щасливим. Розбудити. Sneak away. Типу звалити. Він виглядає дуже щасливо. О, він точно він. It is weak, vulnerable. Its potential ripe for harvesting. Go on.
Absorb its power, just like you did before. Розбудити. Йдіть нахрен. Closer, you. You. What are you? What am I sensing? You are like me. Like I was. A vessel yet to transform. Help me. I am so hungry. Я нічого не чув. Що це таке? Я чув якісь звуки, коли війшов, крики, які коли війшов у Віндміл. Вайндміл. My vessel. He fought the transformation. He found it excoriating. I can still taste his terror. It is delicious, but will not sustain me. We need to feed. We need a brain fresh and frantic to restore our strength. Понятно. Я не збираюсь приносити тобі їжу. Я тебе взагалі, в принципі, завалю. Але просто цікаво, що він скаже. Він сам на мене нападе чи ні? Very well, kin. I shall dine on you. Окей. Конечно. О, ти такий страшний. Не треба. Хорош, нарешті ми куснули. Але до апа Старіана. Якийсь то баг відбувся, чи що взагалі? Що взагалі відбувається? Чому? У Астаріна... Єбать, вони багів наробили. Я просто в ахуї сижу, от чесний. Я вас ще не викупаю. This is gonna feel good.
Коротше, по факту не корисний скіл взагалі. Incoming. Another fight. Let's go. The creature was born recently. Its mind is still fresh. You can absorb its potential if you consume it. Я думаю, це можна продати. Been a long day. I need to rest. Absolute Orders Newborn. True Soul Alien. Your time has come. Твій час прийшов. The Absolute calls to all faithful. Абсолют кличе всіх віруючих. And you have been faithful indeed. І ти також є віруючим. Leave your barracks. Покинь свої бараки. Leave your armor. Покинь свою броню. Leave all insignia of rank behind. Покинь все, що ти мав до того. You are part of the flaming fist no longer. Ти тепер частина. Ти тепер не частина пламенних кулаків. You have been loyal. Ти тепер настояща, типу справжня душа. But soon you will be so much more. Але скоро ти станеш набагато більше. You will be one of us. Ти будеш один з нас. Типу який-то колишній цей. At the ready. Flaming Fist. Бля, та тут до неї добратися не можна. Can't talk just now, sorry. No problem. It's a racket, is what it is. Do not, under any circumstances, employ sword course couriers. Their service is appalling. I've packed bags for myself and the kids. Ready by the... Should do the same. Mummy, I don't want to leave. Third time. I know, sweetie. But you'll be safe in the wild. Everything you read in the you throw fits when there's no hold order. You wouldn't last a day out there. Mummy keeps talking about some army, but she won't tell me anything about it. I'm not a baby. The absolute army is on our doorstep. You want to live? Get out of here before it's too late. Would everyone please stop going on about the Absolute's army?
Lord Gortash is going to sort it all out. You'll see. Don't burn yourself. Too heavy to prove. Let's get going. Ну ладно, на такі випадки в мене є все необхідне для цього. По-перше, це Довхард. Як я міг тобі провтикати і не взяти звичайну хілку? Замість чого? Едвард. 4. Давай ми зробимо так. Ми майже не використовуємо Едвард. Майже ніхто не помирає по факту. 4-7 по всіх, масхілин. Looking ahead. Let's get on with it. Still breathing, despite everything. The corpse does not respond. On my way. The corpse did. Can't give up now. One day I'll catch a break. Ані попередження. Ти суєш свого носа, імміграційного носа, туди, куди тобі не належить. You got a brain in your head. Ти маєш
мізки в своїй голові. Якщо ти маєш мізки в своїй голові, ти останешся в своєму таборі з другими мусорським абсолютом, типу, коротше. Your girl didn't get that memo. Твоя дівчинка не отримає це повідомлення або цю згадку. You really don't want to know what happened to her. Ти справді не хочеш знати, що з нею трапиться. The corpse. А ми можемо туди перепригнути? Можемо, але лише з того, да? Not as bad as it could have. What's that? With haste. Let's have a look. Так, я нічого тут цікавого не знайшов. The corpse. Why don't we talk about something? Like that recipe I gave you. Боже, скільки криків! Оце місто, це я розумію. Hi! Want a blade? Or a bow? Or a dagger? Or maybe a spear is more your thing? You look like you know how to use a spear. By spear. What'd you say? Huh? Oh, yay! Oh, yay! Bone spike crab. What is it? Так, по-перше, щит. The shield shroud is a wearer with force contact at the start of its turn in combat. Прикольно. Тобто ми можемо додатково бити на 1-4. Коли під рейджем на 15 temporary hit. Два це взагалі копійки. Теж фігня. Я не знаю, чому воно підсвічується так, типу, прям таким кольором, але воно фігове. Dancing Breeze. Spear, да? Glaive. А, чекайте, Glaive. Ага.
принципі, ні про що. Так, добре. You gain a one bonus to initiative rule. You sneak attack deals additional for damage. Sneak attack. Та в принципі теж ні. Так, 19. Прикольно. 17. Угу. Medium armor 17. Medium armor 17. Увага. Давайте подивимося, що там є далі. Light armor 14. Ну це зрозуміло. Те ж саме. Medium armor 16. Оу. It's look. Оу. Щось дуже гарненьке виглядає, ви подивіться. Elven Chain. $4.12. Gain a one bonus to initiative rules and advantage on perception ability check. Perception це круто. Perception. Я знаю, що значить perception, але прям точний переклад не розумію. Perception. Perception. Да. Прийняття. Ambush tricks. In combat you deal an additional 6 necrotic damage against creatures that haven't taken a turn yet. Із 14, 10, 18, 15, 19, 6, 14. Ні, ну це, звісно, зрозуміло, що... Один 6 плюс 2. Ну, воно ж таки буде. 1, 6 плюс 2. 6, 14. Так, 11, 19. Десь так воно і буде. Але чому мені продається додатковий фаєр? А, да, від перч, звісно ж. Additional damage against creatures that haven't taken turn yet. В принципі, це прикольно, враховуючи те, що я ще додатково... Ну да. Ну да. На прикритті 10, стабільно 10 necrotic damage. Як часто у нас буває кріт? Достатньо нечасто. Ладно, я зараз ще подумаю. Armor Class це Heavy, це нам не прикольно. Ну і зброя, само собою, відстійна. Так, ну в принципі... Оце прикольно. А, ні, чекайте. Want more? Want less?
Ясно. У мене зброя наче сильніша, хоча це Back again. Want a dagger? працює на кріт. Need more arrows? Need a spear? Я попродаю, знаєте, все, що я точно ніколи не буду використовувати. Ну, типу, будемо чесними. Ну, це можна віддати. Holy Water теж можна віддати. Я не знаю, це гроші, не гроші. Хай будуть, ну хай будуть грошима. Продам по половині. Пор гранат. Нафіга вона мені? Токсин, 1.8 Poison Damage. Ну, прикольно. Можливо. Так, два. Мені цікаво, як вона буде виглядати, але я її носити не буду. Тому, в принципі, я зберігаюся. Back again. Want a dagger? Oh, yay! Просто цікаво, як вона буде виглядати. Це, в принципі, цікаво. Блін, ну по факту ж, кріт дуже швидко у нас випадає. Прям дуже вкрай рідко. Want more? Want less? Wanna sell? Wanna buy? You know where I am. Bye! Я 13. Ну, по-перше, дамагу менше на 1. Таке собі. А як виглядає, дуже цікаво. Бачите, Асі прям упав, звісно ж, тому що в мене ж нема профісіонсі носити це все. Тобто, якби скіли працюють, але та й виглядає вона не так же класно, прям як я очікував. Ну, тобто,
Броня не коштує своїх грошей. Враховуючи, що тут у Астаріана прям медіум є. На 15. Ну, типу, з якоїсь сторони не подивись. Фігня. Тому, в принципі, єдине, що ми можемо в неї, це просто купити, продати все, що у нас є зайве, і залутати просто по босу. Back again. Want a dagger? Or a bow? Need more arrows? Need a spear? Don't waste a step. Ого, тут якісь ліани. Це лавка всього, що можна вкрасти, да? Out of sight, out of mind. Have to keep going. Seems simple enough. Angle iron blades are extremely sharp, obviously, and will cut you if mishandled. You have been warned. Це коваль. І закриті двері. I need a quick word. Welcome, adventurer. I take it you're new to Rivington. No doubt you came here to choose from my fine selection of weapons. Yes, I seem to have it all. Clubs, swords, maces, bows, cutting and gutting galore. Why don't we see if we can find the perfect weapon for you? How will they know my perfect weapon? А, для Shadow Heart ми хотіли поміняти зброю, точно. To make sure the weapon I choose is the perfect fit. Tell me, how do you like to kill? I see. Playing to your strengths. Keeping things simple. And when you kill someone, what do you feel? I can see it in your eyes, though. You can't help feeling a tingle of pleasure all the same. One more question, if you'll humor me. Do you think you could turn your weapon on those closest to you? You'll do so much worse by the time I'm done with you. Ох, єбать, здравствуйте. So, you're the lick spittle who crushed the Bone Lord's throne. Have you come begging, sniffing for our stones?
Gortash won't like that. A throat his black hand can't choke the spit from. He'll find your weaknesses, stick a knife in the cracks and prise you apart. Unless you get him first. When you find the Lordling, tell him Orin is watching. So, Orin is a shapeshifter. How long has she been watching? Yeah. You! Try attacking me when my back isn't turned, you bloody coward. Блять, не дав мені дочитати. Ти був атакований допельгангером. She was impersonating me. Impersonating me. Вона видавала мене за... Ну, типу, це тупо. Хоча можна здогадатися, в принципі. Ну ладно, він мог здогадатися, що трапилось. Is that so? Якщо це так. You've got some evil twin running round whacking people round the back of the head. I'll tell you now, you'll be seeing bloody double when I'm done with you. Ну і пофіг. A liar and a thug. It's time someone beat some bloody respect into you. Да, респект. Never a dull moment. Боже, як Астаріан технічно підіймається все. Ви подивіться, просто це імба. Який же він віртуозно гарний, типу. Як це все, тобто, віртуозно гарно виглядає. Боже, це все можна все скрасти і продати. Вкрасти і продати. Кетч. Люк. А. Це почекає, чекайте. Орін. So, отже, you are the weak spite who crushed the bone lord trial. Ти негідник, який розтрощив раба володаря кісток. Troll. So, you are a leak spital. Негідник.
Лікспайтел, негідник. Добре, давайте, можливо, це нам знадобиться колись у майбутньому. Лікспайтел. Have you come back begging? Sniffing for our stone. Ти тут бігаєш, типу, і... в пошуках навинюхувати наше каміння. Кажете, що це не сподобається. A throat his black hand can choke them the spite from. Його чорна рука не може choke the spite from. Не можу задушити плювок. Бля, щось в неї такі важкі вирази. He will find your weakness. Він знайде твої слабкості. Stick a knife in the cracks and price you apart. Засуне нож. Щілини і розділить вас навпіл. Unless you get him first. Якщо ти, звісно ж, не доберешся до нього перший. Якщо ти, звісно ж, доберешся до Лордлін. Знайдете лорда, скажіть йому, що Орін спостерігає. Так, враховуючи це все, я думаю, що ми можемо зараз піти до кампу і когось поміняти, хто вже з нами бігає, в принципі, довго. А хто з нами бігає довго? Трошки я не віддупляю, хто з нами довго бігає. Едовгард ми взяли нещодавно. Вона, в принципі, для стаків. Ні. Астаріан. In my heart. It's not enough. We have a gallery of villains to look out for, but now we could be infiltrated by a shape changer? I can't even tell if any of you are acting strange because you've been replaced, or because this group is full of weirdos. Я так розумію, цього недостатньо, що ми маємо повну галерею злодіїв, які нас вишукують, але тепер ми could be infiltrated by a shape changer. Але тепер ми не можемо проникнути. Але тепер у нас може проникнути людина, яка змінює свій зовнішній вигляд. Форму. But now we could be infiltrate. Проникнути. Infiltrated. Навіть так. Infiltrated. Проникнути. Можна було просто сказати get inside. Да. I can't even tell if any of you actions change because you've been replaced or because this group is full of borders. Це тепер все стало зрозуміло. Я навіть не можу сказати, це всі ці ваші дивні дії, які ви робите, це просто із-за того, що ви змінилися, чи просто із-за того, що ви взагалі всі тут кончені. Darling, I'm hurt. I thought we had something special.
It sounds awful. Так. Кого ми давно не одягали? Лейзель нещодавно було Хелсін. Або Віл. Віл разом з Хелсіном, в принципі, був. Не знаю, що то, в принципі, можна. Ну, я Хелсіна поруч бачу. That foul shapeshifter Orin is like a scavenger beast, probing us for weaknesses. Do not let her shake your resolve. Хтось чув про Теня з того моменту, як ми рушили? I have. He speaks to me during my nightly meditations. He is well. And Oliver also. At times they are one, and at others they divide. Easier for playing, perhaps. And the land thrives also. I doubt you would recognize it. Perhaps one day, you and I can both return and see it for ourselves. Then you'll have me. Так, а що я хотів сказати? Що я хотів сказати стосовно цього? А, ну ми спитали, типу, як Олівер в стані, але він сказав, що вони файно, типу. Дуже важлива інформація, якщо що. And Flare Brain. Так, я в принципі прийшов. Так, все вірно, для того, щоб поміняти скіли трохи. Ой, шмотки, перепрошую. Угу. Ну, тут гарніше. Теж таки. Повністю згоден, що ми це продамо. До речі. От.
Але це ми дамо якійсь то дівчинці. Ладно. Це продамо. Це, в принципі, теж продамо. Хоча... Прикольно виглядає. Але це краще. Дамо. No time to rest. Just what I need. Orin's little display was just intended to rattle us. We mustn't let her succeed, but need to stay alert all the same. Of course. Honestly, my heart's racing. The end's close. My parents... Тоді продавати будемо. Чого їй все рівно. І на це теж коп'є все рівно, в принципі. Добре. Лів кемп. Це благодаря чому в мене є Armor of Agilates.
Настакали ми, звісно. Дуже продвинуто. I've got a long road ahead. Так. Читаємо. All know, всі знають, that the primal source, що першоджерелом of a mechanomagical method, механомагічного методу and measurement, і методів, і вимірювань, is Gyrdal Ironheart, є Gyrdal Ironhand, залізна рука, Gnomic Deity of Militian Artifice, божество войовничої хитрості. For generations, поколіннями, the Iron Hand Clan reverently toiled. Iron Hand Clan reverently благоговійно працював in their Baldur's Gate workshops. Toiled. Працював. Toiled. Працював. Ви уявляєте? Toiled. Toiled. Як це toiled стало слово працювати? Toiled. Може воно в цьому сочетанні воно працювати? Так, трудилися. Трудитися. Toilet. Трудитися. Давайте. Toilet. Трудитися. Hard work. Для мене hard work просто трудитися, але добре. Знаєте, як прикольно можна слово toilet запам'ятати? Як, наприклад, toilet. Ти коли сидиш в туалеті, ти сильно дуже трудишся, щоб сходити по великому. А toilet, це виходить у нас трудитися. Тобто просто міняємо одну букву. Коротше, тут навіть я записувати не буду, скоріше за все, це я запам'ятаю. In their Baldur Gates workshop creating intricate. Створюють intricate devices, неможливі якісь девайси. Точні та краси, виробляючи в мирі разом із патогінними цехами меншин. Sometimes in their generosity, інколи в їхньому поколінні, the Iron Hands even shared methods with these others. Вони навіть шерять свої знання з іншими. But then did the adherents of their thief god Gond. Але потім прихильники бога злодія Гонда in their hubris, у своїй пихатості, found a house of wonders and arrogate to themselves. Знайшли дом чудес і приписали собі arrogate, приписати. Оце я не запам'ятаю, скоріше за все, мені це треба. Arrogate. Приписати. And arrogate to themselves the labor and credit of all. And arrogate to themselves the labor. Заслугу. Labor. Заслуга. Заслуга. Ого. Заслуги and credits і кредити of all mechanomagical works, всіх механомагічних робіт у Baldur's Gate. І and many gnomes did join the Gondians to their shame. І багато гномів
приєдналися до гондіанців, до їхньої, типу, до їхнього не поразки, а позориська, до їхнього позориська. And the voices of Gairdal, і голоси Гайрдала spoke to Wilberforce, звернувся до Wilberforce Bongal and said unto him, і сказав йому над ним, suffer not these Gondians, не дозволяй цим гондійцям to steal the livelihoods, не дозволяй цій годиці вкрасти твої засоби до існування. Livelihoods – це засоби до існування. Ого. Це логічно і настільки незвично. Засоби для існування. І так Wilberforce speak out. І так Wilberforce казав against the Gondians, проти гондіанців, citing the flaws and errors, які жили посилаючись на недоліки та помилки in their duty works, в їх ежедневній їх в роботі. Right extolling, справедливо вихваляючи, the superiority, могутність, перевагу of the creation of the Ironhides, перевагу над Ironhide кленом. In response the Gondians, у відповідь гондіанси in their envy and chole, in their envy, я забув слово envy, заздрощів, envy, конечно ж. Треба записувати слова, які я не можу які не можу запам'ятати, якщо чесно. Які повторюються багато вже разів. Заздрість. А чолер, це, мабуть, щось пов'язано з, не знаю, чолер. Із заздрощів і заздрісників. Envy and choler. Два різних слова, в принципі, хоча по суті одно. Did utter vile slander and calumny against did utter. Вчинили підлий наклеп. Utter vile. It's utter. Це вже було, я справді його не забув. Підло. Slander and calumny against на залізноруких, against the iron hands. And Wilberforce was word. І якась там вовча сила розізлився. Ну, Wilberforce, коротше, розізлився. There followed the death. Після цього загинув Wilberforce. In the unfortunate Runpower incident. У нещасному рунно-пороховому інциденті. And the Ironhides with the complicity of the Flaming Fist. І у сложностях з пламенним кулаком were driven from the city into woeful exile. Були відправлені з міста у вигнання. У жахливе вигнання. My dearest darling Gildro, you last letter left me rather concerned. І concerned, до речі, знову ж слово concerned, забуваю постійно. Неабияке занепокоєння, concerned.
Консорнет. Занепокоєння. Твоє письмо визвало в мене неабияке занепокоєння. I think it's time you seek some professional counsel. Мені здається, тобі треба шукати якогось професійного радника для твоєї меланхолії. Such things can be left to brew away unchecked. Такі речі не можуть бути неперевірені. You always been a sensitive soul. Ти завжди був чутливою душою. And I know how heartbreak has always hurt you more. І я знаю, як твоє серцебиття, heartbreak, твоя доброта, типу, твоя чуйність. Да, чутливою душею, твоя душа. Ні, and I know how heartbreak. Я знаю, як розбите серце. Heartbreak, розбите серце, б'є тебе дуже боляче, більше, ніж треба. There is no shame, нема сорому in seeking a little aid, в пошуках маленької допомоги. Is there, чи не так? I'm always here for you, я тут завжди для тебе. You know that, ти це знаєш, but I'm no expert when it comes to these things. Але я не експерт, коли справа доходить до подібних речей. And I think you should find someone who is. І я думаю, що тобі потрібно знайти того, хто зможе. I say this is with all the love in the world. Я це говорю з усією любов'ю у світі. Будь ласка, please at least think about it. Подумай про це, добре? Love always, мама. Люблю тебе завжди, мама. Гілдро. Я тебе не вбив, да? Ти ж Гілдро. Да. Не знаю, чи я побачу тебе взагалі ще тут. Dear Master Angelarion, I'm exceedingly sorry. Мені дуже прикро, що to report, повідомляти вам, що we are still unable to find someone, що ми досі не можемо знайти когось, who might be willing to meet with you, хто міг би з тобою познайомитись. The men and women of the city can be so awfully picky sometimes. Чоловіки і жінки цього міста не можуть бути так жахливо піки. Знущатись, типу, чи що. Дуже вибагливими інколи. Might I suggest that you try submitting? Можу я запропонувати, що ви спробуєте прийняти портрет, який з вас буде презентувати у іншому світі. Not that there anything wrong with a blacksmith. Ні, не те, щоб це щось було погане, типу, стосовно того, що ви займаєтесь кузнею. But I wonder if that might be one of the prejudices. Але не те, щоб з ковалем щось не так, але мені цікаво, чи може це бути одним із упереджень. One of these prejudices that we are unfortunately running, що ми, на жаль, повинні concern. Знову слово concern. Яке у мене вже записано, я його забув. Закликаємо. Running into where tastes are concerned. Одним з якими ми, на жаль, стикаємось, коли йдеться про смаки. Стикаємось. Of course, так, tastes are concerned. І де тут слово занепокоєність? Занепокоєність. Тут нема слова занепокоєності. Тут є слово стикаємось. Коли йдеться про смаки. Звичайно, ми не перестанемо намагатися влаштувати щось для вас.
As we like to say, it's a fulfilled heart, як ми любимо казати, заповнене серце, there are no lost soul. Це не пропаща душа. Only those who yet to find their home. Просто ті, хто ще не знайшов своє місце. Your encouragingly, ваша з повагою. Майстро Хардстру. Your encouragingly. Ого! Я таке ніколи не бачив. Я зазвичай просто пишу best regards. А encouragingly, your encouragingly, це прям найвищий рівень. Can't slow down. Багато книжок. Я вже просто не вичитую. Журнал. Журнал ми можемо прочитати. It's been almost 15 years since. Майже 15 років пройшло з того моменту, як я купив цю кузню from old Госона, у старого Госона. And in that time I thought I seen everything. І в цей момент я думав, що я вже побачив все. But I was wrong, але я помилявся. The scimitar that Rivington read. Scimitar. Ятаган, який вчора приніс Rivington Shore. Brought in yesterday is the third weapon. Це третя зброя з пекельного заліза. I've bought in the last month, який я купив в прошлому місяці. The only infernal weapon I've seen since I've been here. Єдина інфернальна зброя, яку я взагалі побачив, як я взагалі тут знаходжусь. Of course, I sold them all pronto. Звичайно, я продав його максимально. О, ні, продав їх усіх негайно. Probably getting less than I might have. Можливо, я заробив менше, ніж я міг. Якби I was willing to sit on them for a while. Якби я був готовий посидіти на них деякий час. But that's something I'm not willing to do. Але це я не збираюсь робити. Мама Ангелорія didn't raise any fools. Мама Ангелорія не породила глупців. Не виховувала дурнів. But still I have to wonder. Але я досі повинен... Мені доводиться запитувати. Where are these weapons coming from? Звідки ця зброя була? Угу. Чоботи, звісно, гарні. Так. Нарешті ми можемо, я думаю, перепочити. It's locked from the other side. Wonder where it leads. Lock from the other side, так? Moving ahead. Добре, за те, що ти такий поганець, я все ж таки в тебе дещо поворую.
Great Sword і Great Axe. A long way to go still. Take two. Take two. Be most pleasing to sleep in. Should have worn better boots. Starve here is starve there. Zog said to leave, so we're leaving. Time to press ahead. Але якось треба буде сюди забратися. Back again. Want a dagger or a bow? Need more arrows? Need a spear? Де ми бачили на 17 медіум? Ладно. А ну, Шедоу, покажися. Виглядаєш сексі. Back again. Want a dagger or a bow? Need more arrows? Need a spear? Is that blood? No, never mind. We'll find a way into the city. You have my word. We do this right, they'll run for the damn hills. These particular red cat's case. He never travels without his friends. Якось туди можна пробратися, але я не зовсім розумію, як. Ми можемо її зламати? Угу. Але файно, якби можна було. Never thought I'd feel sorry for a flock of pigeons. Let's see what this does. Circus Circus poster. of the Last Days has returned. See Dryads, Jin, and Dribbles the Clown back with a new act. Monsters guarding the checkpoints. What's the worst that can happen if we get caught sneaking in? A few days in a jail cell? At least we'll have a bed. It's run or sit on my ass praying. And the gods don't give a damn about us. When will I get to train the dogs again, Miss Marcia? When you
prove yourself not to be an incompetent idiot. I see. Maybe next 10 days then. I'm under strict orders to speak to no outsiders. I am also forbidden from receiving scratches, scratches, and belly rubs. Він каже. Мене суворо наказано не розмовляти зі сторонніми. Мене також заборонено отримувати подряпини та натирання живота. Mistress says not to talk to strangers. І чо, блін? Sit, stay, heel. Сидіти, лежати. Ні, сидіти, встати, лапу. Вуф. Charming effort, but you can't fool me. You're not a dog. So what the hell are you doing in my kennels? Вуф. Я хочу купити собаку. These are courier dogs, trained to follow orders, read maps, and protect their deliveries with their lives. They're worth more than their weight in gold. Scratch! Oh, it's good to see you, boy! Shut up, Dringo, and get back to work. And you've been slacking as well, Scratch, my boy. This dog is property of Sword Coast Couriers. I'll take him off your hands now. Хер тобі. I thought Scratch belonged to Gombic. Gomwick was his handler, not his owner. Я просто ні в жодному випадку не віддам його. Він живе зі мною, ти не можеш його просто так забрати. I can do whatever I please. He's my dog. Now get out. This is a private yard. Я тобі переламаю всі кістки. Ти що, тварюка? You'll do no such thing. It's not just Scratch. She's always hurting the dogs. Shut your mouth, Dringo. Last warning. Я чув, лорд Гортеш abhorrent animals abuse. Perhaps I should report you to him. От гадство. Давай, давай, вибий 20-очку. Ух, є. Fine. You think you can do a better job without me? Be my guest.
They're a useless bunch of mongrels. You're welcome to them. The absolute army will be here any day now. Ну і пішла геть коза. Fretting. The steel watch will put a stop to them. Аж пересохранився двічі. І песика одного забув. You got rid of her. I'll do a better job looking after these dogs than she ever did. I promise. Thank you for making Mistress go away. She was horrid. Mistress is gone. Mistress is gone. I mean, such terrible news. She will be missed. Should go straight to the source. Де скрач? А де скрач подівався? A new face! Something to send? Oh, don't be shy! Welcome to Sword Coast Couriers. To send and to serve. Delivery not guaranteed. Wait, delivery not guaranteed? Well, we've had to change the policy. Hard to send letters by road when there's a rampaging army of fanatics bearing down on you. I'll tell you, it's left me in a right pickle. I've sent what I can by pigeon, but now something's attacking them and all. Become a postmaster, Danzo. It'll be easy. Nobody mentions having to spend your evenings hunting for pigeon carcasses, do they? You sense there's more to his anxiety than a few missing letters. Я можу знайти для тебе піджен, пінгвінів, але мої розцінки достатньо цікаві. Та мені гроші зараз не дуже потрібні. Є ідеї, де птахи могли б бути пропали. Not the foggiest. Normally they fly true as an elven arrow. Something nearby is snatching them. I can tell you that much. Будь чесний зі мною, що взагалі відбувається? Well, one of the missing letters is my own correspondence. A personal matter, nothing serious. But you can understand if people think I can't even deliver my own letters, I'd be finished. Я можу відслідкувати це, але мої витрати треба оплатити наперед. Ясно. I'll pay when that letter's on my counter, unopened. Not one moment before. Oh, I could go for a good meal. Ой, стой. Стій. Carlack incoming. Don't suppose you've stumbled across. No one back home will ever believe this.
give it a shot. Дуже багато книжок, я вже не можу, сорі, я переходжу на українську. Трошки втомився вже від. Чи ні? Чи не переходжу? The Pigeons. Голуби. In service of communicators. Голуби на службі зв'язківців of the city, цього міста, deserve far more renown. Заслуговують більшої слави than that which is afforded to them, яка їм надається. Take Becky. Візьміть, наприклад, Becky. A pigeon, a голуб, aged 10, 10 років. A great grandfather, прадід. And a noble upholder of his tremendous duties. І виконує свої величезні, який благородно виконує свої величезні обов'язки. Orange of beak and charcoal wing. Помаранчевий дзьоб і вугільне крило. Rare is the Baldurian who has no glimpse. Рідкісний балдурінець, не помітивши спалаху свого крила. Darting hazer and threw across our fair city. Мотався туди-сюди по нашому прекрасному місту. Becky has carried you crits. Becky носила поземні листа дюка. Marriage announcement. Про свадьбу типу подія. Emergency notice. Важливі записи. And more with nary a complaint. І більше з... Тому без жодної скарги своїм воркуючим дзьобом. Who among us can claim a more stalwart dedication to so important a profession? Хто з нас може заявити про більшу відданість такій важливій професії? Я знайшов щось за будинком, да? Good. I was just starting to miss the sound of your voice. О боже, це так мило. А як? А, ось Sword Coast Country's Key. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Breathe deep and move. Можливо, ми вже відчинили якраз. Ого. Pigeons are very sensitive. They can't fly straight if they're disturbed. Name and rank! Quickly now! There's a war on! At ease! At ease! I am Commander Lightfeather, leader of the finest aerial communication regiment this side of the Chianza. State your purpose, ground walker. I don't have all day. Так точно.
Я шукаю ваших офіцерів, які зникли на місії нещодавно. Що з ними трапилось? Damned awful business. Fine fires, a lot of them. Gone without a trace. Intelligence is in short supply, but we know our enemies flanked us on the west side, not one rooftop away. They're avoiding the whole area. I won't lose one more beak to the blighter. If you pass that way, beware the sign of the featherless wings. From that rooftop, none return. Ага. 2 інспірейшена за одне спілкування. Так, а що він сказав про кришу? Там хтось, мабуть, стріляє по ним. Gone without trace. Зникли безслідно. Intelligence is not short supply. Розвідувальних даних бракує. But we know our enemy flank. Але ми знаємо, що ворог обступив нас із західного боку. Not one rooftop away. Не на одному даху від нас. We avoiding the whole area. I won't lose one more beak to this blighter. If you pass that way, beware the sign of the featherless wings. Якщо приходиш туди, остерігайся знака безпір'яних крил. З того даху ніхто не повертається. Ходімо, перечекаємо. A little wet under the wing for our unit. The commander will soon straighten you out. I've no need of a wing man. Commander Lightfeather will give you your briefing. Ну, я вже поговорив з ним. О! Раз, два, три, чотири. Боже. Три листа нам треба читати. Greetings, I am experienced forge assistant. Вітаю, я асистент Коваля з великим досвідом. Currently stuck in the Rivington. На даний момент застряг в Рівентоні. But I expect to get into the city soon. Але я очікую попасти в город незабаром. When I do, коли я це зроблю, I hope you grant me an interview. Я сподіваюсь, ви мені нададете співбесіду at your famous foundry, because вашу відому foundry, основальню, щось таке, типу. Because I am going to need work, тому що мені потрібна робота, and I'm really very good at hammering. І я дуже справді гарний у виробництві молотів. And you know, Tonjin. І ви знаєте, Tonjin. Що таке Tonjin? І вклеї. Anyway, don't forget me. В будь-якому випадку не забувайте про мене. I'll be coming around shortly, so you can see if you want to hire me. Я буду не дуже скоро, тому якщо ви захочете мене побачити... Ой, тому якщо ви хочете, типу, мене найняти. The Hungry Lord Hovers Guest. Ваша репутація as a charitable nobleman is charitable. Як це? Високий чин, які донатять. Як же їх називають? Типу, нобл... Донати... Коли донатять люди з високим там рангом, там високою званням, з високою... Навіть не звання і ранги, це ці просто нобл. Королівські
там, не знаю, кровей або щось подібне, типу, бізнесмени, люди з великою повагою і так далі, і чаріті, вони займаються цим не благородством, а як же воно. Благодійністю. Is renowned for beyond the walls of Baldur's Gate. Is renowned. Я думаю, що третій акт для нас буде самим важким взагалі. І найбільше слов ми тут дізнаємось. Is renowned. Поновився for beyond the walls of Baldur's Gate. Що за стінами Балдурських воріт. Those walls that would preserve my family from the rage. Ті стіни, які вберегли мою сім'ю від гніву культа Абсолюта. Would we but gain admittance. Якщо б ми отримали допуск. However, як би там не було, Flaming Fist, вогняний кулак, at the south span of Wyrm, знаходиться на южній частині Вірма, переходу Вірма. А adamant in their refusal to let us in. І не пускають нас всередину. I beg you to please use your influence. Я прошу тебе використати свою впливовість to send a message, щоб відправити повідомлення to them, allowing our passage, і дозволити нам, типу, пройти. We would owe you our undying gratitude. Ми будемо дуже вдячні. And if you were in need of an experienced subscribe. І якщо тобі буде потрібна досвідчений писар, I would be willing to work for only the most nominal wages. Я буду працювати лише за номінальну плату. Scribe. Писар. Brime of... Коротше, писар. Position name here. The Flaming Fist Company regrets. Компанія вогняних кулаків шкодує to inform you that your request, щоб проінформувати вас, що вхід Baldur's Gate був відклонений. This is due to check all that apply. Evades answer to routine question. Це в залежності від того, що вони повинні перевірити, як ви ухиляєтесь від відповіді на рутинні запитання. Suspected cult affiliation. Підозрюється, якщо в культі, and lack of visible means of support. Ладно. Ухильні відповіді на рутинні питання, підозра на приналежність до культу і відсутність видимих засобів підтримки. Denied petition may reply after 10 days. Відмовлені петиції можуть повторно подати заявку через 10 днів. But too frequent replication is considered harassment and subject to penalty. Але занадто часто відправлення типу перезаявок на дозвіл війти буде застосовуватися переслідуванням і буде підлягати покаранню. Так, одну хвилинку, зараз я прийду. Ух.
Останній лист, і ми нарешті рушаємо далі. Останній лист. Люба Лілі. Daggers and I can't believe our luck is getting you admitted to prove. Люба Лілі. Ми з Дедерсом не можемо повірити у наше щастя. Що нам пощастило змусити адміт тебе to провоз. Прийняти до провоза як студента інтернату. Just before these refugees, якраз перед тим, як ця криза з біженцями закрила місця ворот. It cost 2 arms and leg. Це коштувало 2 рук і ноги. But if it keeps you inside, але якщо тебе впустять всередину воріт, доки небезпека міне, it's worth whatever we had to pay. Це коштує того, що ми заплатили. Now don't worry about your parents. Тепер не хвилюйся стосовно своїх батьків. We safe enough in Rivington. Ми достатньо в безпеці в Рівінгтоні. As long as the steel watch. Так довго, як металеві годинники is here to protect us. Тут, щоб захистити нас. And whatever happens, і щоб не трапилось, whatever you hear, щоб ти не почула, don't take it into your head to leave the city. Ніякому випадку не залишай місто. Knowing that you're safe at the academy, знаючи, що ти в безпеці в академії, is what keeps us going every day. Це те, що нас взагалі дуже сильно тримає, підтримує, ми дуже щасливі, що так воно відбувається. And we will get through this. І ми пройдемо через це. You know we will. Ти знаєш, ми це зробимо. Helm bless and keep you. Нехай Хельм благословляє і береже тебе, Лілі. Mammers. Мамуля, або мамочка, щось таке. Або мамочки. Так, ходімо, перевіримо, що там за покидьки стріляють по голубам, бо інакшого просто бути не може пояснення. The priests will open the temple up again. You will see. They're good people, holy people. Here we be. Take me to my cherished Shira, and thy reward shall be plenty. The crying one weeps today. Our father Logan is dead. Murdered. Що трапилось? I don't want to talk. Не хочу говорити, моє серце страждає. Тобі не треба, я сам розберуся. Так, find the missing later, це зрозуміло. We spoke to a pigeon in the pigeon coop. We claim that the carrier's pigeon have been intercepted by an unknown enemy. Так, help Monk. Так, треба знайти Шира Кларвен. Валерія. Яніс. Кого. Що це за літаючий слоник? Enough, Yanis. I don't teach you how to pray, so don't teach me how to investigate. Look, investigator. Brilgor might have been a criminal, but he was no murderer. You're missing something. You have to be. Enough, Yanis. Listen to yourself.
You are defending a man who ritually slaughtered your high priest. The evidence speaks for itself. Brilgor killed Father Lorgan, then, be it out of shame or profane duty, offed himself with the same blade. Case closed, Sister Yanis. Shitey little elephant. Oh, I apologize, stranger. Language like that hardly befits a rector of Ilmater. Коротше, якщо коротко, ми почули діалог, де, типу, той слоник був інвестигейтор, розслідувачем, і він каже, що вони вже знайшли вбивцю. Але жінка каже, що він не вбивця, да? Він крадій, але він не вбивця, і типу ви звинувачуєте не ту людину. А він каже, ні, справа закрита і все. Sounded like you were having quite the disagreement. Здавалося, у вас склалися серйозні розбіжності. You could certainly say that. Ти можеш так назвати це. Two people just died on temple grounds. Our high priest, Father Lorgan, and one of the new refugees, Brilgor. Investigator Valeria thinks it's a murder and is content to blame Brilgor, the politically convenient target. Politically convenient target, тобто політично переслідуємо ціль. Політично зручна ціль, да. Якщо ти думаєш, інвестигейтор зробив свою роботу погано, можу я подивитись на вбивцю для тебе? Що робить Брілгора політично convincing? Політично переслідуємо. Він був біженцем. Well, I expect the flaming fists will ban refugee aid now one of them's blamed for murder. Тож я очікую, що вогрящі кулаки тепер всіх просто, ну, забанять, типу, не допустять біженців допомогу, просто заборонять допомогу біженцям, якщо будуть клеймити їх всіх у вбивстві. Дай мені подивитись, і, коротше, я прошу, щоб вона мені дала можливість допомогти їй. Feel free to look around the temple. But fair warning, the investigator won't change her mind without significant new evidence. Так, є ідеї, що я можу... Так, can you tell me, де я можу знайти Шира Кларвана? I can tell you where to find her, but she won't be very chatty, I'm afraid. Shira passed away last year. Peacefully, mind. We buried her in the crypt under the temple, if you wish to visit. Є ідеї... Так, Шира... Єбать. Вона померла. Є ідея, звідки я можу почати. Valeria never found the murder weapon, so that could be a start. Anything disproving the refugee murder-suicide angle, really. Де я можу знайти інвестигейтора? Charessa's caress would be my best bet. That's her usual haunt after closing a case. I really hope you find something. For all our sakes. Here we go.
Так, то подивитись на смерть батька Лоргана and Brilgor of the Open Hand Temple. Sister Yannis Temple Rector. Believe Brilgor been blamed for the crime to hate attack. Це я зрозумів вже. What's up for discussion? I've said all I have to say already. Now I just want to pack up my kitchen and leave. Я investigating Lorgan murder. What do you know? Якщо бігати і всіх звинувачувати в подобному стилі, це буде дуже смішно. I know it's not fair. This was the best job I ever had. Lorgan was kinder than most. And now they're blaming a refugee for his death. Typical. Аби тіла. We tossed Brilgor out back. Sister Rose has Lorgan in the infirmary, preparing him for a decent burial. You could pop your head in and pay your respects. Знаєте, ми зі Скаром можемо, в принципі, поговорити тут. Скретчем, тобто, я кажу Скар. Тільки зрозуміти, де Скретч. В принципі, зараз можна поміняти героя. Скретч. It's certainly good to be back at camp. How I've missed the smells. Indeed. And I'm sure Dringo will do a great job. He always took good care of me. Так що це все? Hope you're keeping well, friend. Я теж тут поверно дивився, не уходи. Так. Я думаю, з когось попросимо лівнути ж, правильно? Скоріше за все, це Shadowheart, тому що вона вже з нами була. Чи не Shadowheart? Да, ще, мабуть, все ж таки Shadowheart. О, ми з Вілом не поговорили, точно. Men, women, children, all barred from entry. A damn travesty. A decade ago, Baldur's Gate would have welcomed any and everyone seeking refuge. Who would take in these souls, if not the Jewel of Baldurin? Baldur Gates завжди, типу, приймав біженців, коли я покидав його. Це, мабуть, Горташ робить якусь фігню. Gortash is in charge, they'll be left shivering at the gates. All part of the plan, of course. Step 1. Create an army and order it to march on the city. Step 2. Shut the gates in the name of security. Step 3. Bask in the applause. Gortash hasn't made Baldur's Gate safe. He's made it a prison. And when his army breaks through, the people will have nowhere to run. To make this city a safe haven, we'll need to bathe Gortash and his allies in their own blood. Yes, and at a great cost, partial ceremorphosis. I'm not about to make such a sacrifice. Not now, not ever.
post is ever my priority. Very well. I will avail myself of the astral. Та ніхто з вас це не буде робити, заспокойтеся. Так, да, я думаю, що ми попросимо Shadowheart піти, в принципі. Елсіна ми тільки взяли. І Віла з нами візьмемо. Why, hello, lover. That sounded more debonair in my head, I'll admit. Do you need something? Debonair. Debonair. Більш пристойно. Окей. If you're sure. Fine. Be, of course. I have. What is she capable of? And where will she strike next? Так. That's the. А що ми ще з тобою говорили про щось? Will. Так, well, hello. Так, will. Третій степ, я не зрозумів. Bask in the applause. А. Полинути у... Ти ж, бля. У аплодуванні, типу, утонути в аплодуванні, щось таке. Насолодитися оплесками, да. Bask in applause. What the heck? Вот так. Що це за херня? Ларіане, що ви робите? А що, нема чим більше зайнятися? Били тваринку. The pride of the gate. Let's move. Blade at the ready. On my mind and, well, in it. Swift as my feet can carry me.
I can crack that open. Тейлор. 35. В мене поки що більше, ніж 35 не випадало. У кого у Хелсіана, да, найбільше віздом? What to do? I wonder what's past this. Best be on my way. Ні, ладно. Українська так українська. Тут стільки тексту зараз буде, я просто вже не, ну... Я готовий ще в сюжетку вникати українською, але прям в книги. Це... Край просто неможливо. Властивості. Українська. Всього 13,3% гравців мають досягнення перейти в акт 3. Ви розумієте, наскільки це мало? Це, ну, типу, блядь, я навіть не знаю, як це описати. Ну, типу, це вкрай мало. Я не знаю, скільки взагалі мільйонів купило гру, але, блядь. Блядь, ну це ж мало-маленько взагалі. Ох, оце ми зараз дочитаємось, звісно. Просто тут я вже втомився, ну це нелегко дається, на жаль. Треба цю бібліотеку просто закінчувати. А хоча що, ми перейдемо до іншої бібліотеки, що? Це ж Baldur's Gate, тут одні книжки усюди.
Я не хочу третій. Ну ладно, давайте трошки перепочинемо, а потім подивимося, як би воно було. Ух. 100. Скалічений Бог. Цей текст, що схожий на дивну суміш перекрученого зізнання та маніфесту, був написаний паладином, який порушив свій обіт справедливості та цілепату перед Тіром. Схоже, після багатьох років відданості цей чоловік став дуже поговорим через стан свого життя. Людям не подобався його релігійний запал, точніше не сам запал, а суворість його тону. Очевидно, одної весняної ночі він напився і напав на молоду жінку, що гуляла вулицями її рідного міста. За іронією долі, влада каструвала його, забезпечивши його постійну відданість целібату, якщо не справедливості. Цей запис авторства ректора Яніса поєднує різні промови Пантоця, Лоргана, Верховного Жерця, Храма Відкритої Руки. Не плутайте, браття, дива зібраного суспільства із указами тих, хто перебуває понад ним. Обов'язком вірних у муках вашим обов'язком є знати, коли ці укази спричинять несправедливі страждання. Це нелегкий обов'язок, відноші цього обов'язку руки ваші викриються шрамами, і саме так бути повинно. Ми маємо завжди пам'ятати, основне страждання не є священними. Страждання є наслідком втілення на практиці священного обов'язку. Ільматер не насолоджується болем своїм, друзі, він його терпить, бо це справедливо. Наш власний біль є прийнятною ціною, але не в ньому суть. Хтось може вас запитати, якщо твій Бог тебе любить, чому дозволяє твої страждання? Чому він будь-кому дозволяє страждати? Це питання є словесно сильним, то на нього є відповідь. Не можна бути зціленим, якщо не зазнаєш ран. Не можна пізнати радість, не відчувши її відсутність. Але жити життям, де нічого немає, окрім страждань, це пізнати лише щось одне. Ми втілюємо рівновагу іменем володаря на дебі, бо це є правильним і це справедливим. Ця книга описує шлях віри особи на ім'я Шира Кларвін. Рухатися від світла. Так він це завжди називав, що мені здавалося трохи занадто. Промінь ранкового світла тям'яніє в цей день, наполягав він, та я просто не можу на це так дивитися, я можу втішати. Можу слухати, можу зцілювати. Звичайно, що мої вміння краще підходять для служіння Ільматеру. Я направду не маю неприязні до світла сонця, а гадаю, що промінь його світла завжди сяятиме в моєму серці. Я також хвилююся, в очах татка щось мерехтить, коли він говорить про світло. І мені, що не подобається, наступного десятидення вирушаю до брами Балдура, до храму відкритої руки. Може, вони знатимуть, що його турбує. Ця книга є збірником порад до того, якого просити про щось. Обирати, з яким ви хочете мати справу, треба надзвичайно пильно. Пам'ятайте, що це не тільки нечисть, а ще й покидьки. Я знаю одного чоловіка, який попросив Діспатера досконалий захист проти своїх ворогів. Згодом він перенісся до залізної фортеці глибоко під землю. Дверей там не було, то обирайте з обережністю, друзі. З грошовими проблемами найкраще допоможуть створіння Мінабросу. Щодо прохань, пов'язаних із насолодою. Ідіть до вогняного народу Флеготесу. Далі книга продовжується в тому ж дусі. Скриня із фальшивим дном. Оце фальшиве дно – то не ілюзорна вигадка, а певний спосіб досягти того, що ваші найцінніші володіння лишаться вашими. Допитливими дітлахи, негречні сусіди та навіть надміру в рівні міські вартові будуть нездатні розглядати цей простий трюк. Виготовити скриню. Понятно, дуже корисно. Оглянутий сад. Для кого б не летіли ваші молитви, усім потрібно зцілення, а не кожне подряпане коліно, благословення чи диван не припаде. Тут і знадобиться щонайсвітліше вміння садити кущі, щоб вирощувати зцілення. Смаколики пройди свіда найкраще зростає у пітьмі, можна і у підвалі садити, неймовірно. Отрути. Ясно.
Цього так, і у зорі він ходив посеред нас на коротку, сяйливу мить, Бог, що плаче, ронив на землю наші сльози, на віт інших вірних своїх. Узяв він пса гієни, цю найсквернішу істоту вбивства, і тримав в своїх нездоланих обіймах. У мудрості своїй бездоганній увійшов він з неї до моря, опалих зірок, а пес той рвав, кричав, гарчав і шматував, та не досягнув нічого. І коли почервоніло море від крові божественної, виття і скрегіт припинилося. Істота була мертва, жодного сліду його вірним не лишилось, окрім як скромний залізний шолом, що винесло на берег без жодної потряпини чи іржі морської. Ух. Mikkel Hornkiss gave all to the lepers, fell to the malady himself. He is a beacon to us all. Narlo Essi, grief and illness, Geshan Kirkaros, built the open-hand temple, gave all in his name. We honor B. Gardenson. Садівши віддала життя, захищаючи інших біженців. Хай захистить її того терпіння. Alvin Muffle Fieldwick gave his fortune to the poor, died in the arms of friends. He will be missed. Millie Runbarrel, killed by the cult of the Absolute. May our martyred father shelter her. Unknown child and her dog, who stood watch over her grave. May they be reunited in Ilmater's grace. Brilgor fell to anger and rage, taking Father Lorgan with him. May Ilmater forgive him. А так можна було? The corpse regards you lifelessly. Lifelessly. Як ти помер? Once. Paralyzed. Dwarf. Red clothes. Stranger. Tunnels beneath temple. Hidden from sight. Father Lorgan helping me. Fists after me needed to hide. The spell's power wakens. You can ask no more questions. Як його назад перетягнути? What's cooking? Moving it.
Ми дізналися, що пан Тейс Лорган приховував в клені храму біженців, яким загрожує небезпека. Варто глянути склеп, аби дізнатись більше. Труп Брілгора розповів, що його з панотцем Лорганом убили в таємному тунелі під храмом відкритої руки. Туди можна дістатися через склеп храму. Так ось склеп храму, хіба ні? Open up. Як же це незвично, ви би знали. Я так звикне до англійської, єдине що, звісно, книжки є. Опа. Люк, мій люк. Something to ask. What ails you? Marsh fever? Feather lung? Be quick, I've not got all day. Блін, якби можна було 2 переклади одночасно зробити, це був би офігенний мод, звісно. Типу, зверху англійська, там знизу українська, або навпаки, це не важливо. Просто якби можна було 2 мови поставити, блін, як би я кайфував. А може би і не знаю. А може так навпаки гірше. What do you want to know? I reckon Investigator Valeria is right. One of the refugees killed him. Cruelly, too. They cut off his hand, sawed right through the bone. I found a paralytic poison on one of his wounds. Logan was alive while they took the hand. He just couldn't scream. It's sick. We give them everything, and all we get is nothing but a good man to bury. Please, Ти мене не захейтиш, якщо я його підніму з того світу? The corpse regards you lifelessly. Dwarf, dressed in red. The corpse remains silent. It does not know. A poisoned blade. Paralysis. Tunnels from the cellar. Refuge. Hiding Brilgor from fists. The spell's power wanes. You can ask no more questions. I'll take that. Цей манускрипт вкриває вибірка ритуалів для померлих і близьких до смерті. Нехай світло непозбувної терпимості веде криву подобу твого слуги до миру. По милосерді кривавому почуємо і молитву. Наші найпокилиші прохання. Так, ладно. Один куточок цієї книги про зцілення більш загнутий за інший. Магічний параліч. Угу.
Так, зрозуміло, в принципі, по квесту. Там це треба спускатися вниз. А що стосовно... Чекайте. Так це ніхрена не сторі... Йо-моє. По-любому тут діти якісь. Це, мабуть, котик Гейла. Так, по-перше, ладно, наче ми книжок вже достатньо прочитали. F5. Я поміняю мову. Наче більше книжок не повинно бути у нас тут. В принципі, це не займає багато часу, просто зміну мови туди-сюди. Шкода єдине, що цю саму гру треба перезапускати, щоб поміняти мову. В іншому, в принципі, плані без проблем. Це що, замість Карлак взяти? Походу Гейла виходить? Ну да.
slow down. Just what I need. Fucking shapeshifter. She'll try to break our best asset, our trust. Fortunately, she's no match for our second best asset, me. Вона каже про те, що, ну, коротше, тут, в принципі, нічого такого нема важливого. Просто сказала, що Ворін, типу, хрень хоче нас посорити, типу, перетворившись з нами. Ой. Soldier? Oh, come on. Oh. Or in toys with us where she could destroy us. Whatever her... We're... Hope you're keeping well, friend. You smell very delicious. Wish I had a bag of holding. Так, Лів. А, я Гейла взяв, да? Да, взяв. Salutations. Дивіться, ми всіх міняємо, у всіх є Moonrise, а в мене нема. Чого це? Що я роблю не так? Що вам не подобається? Со, вам не подобається? О, +1. Гейла, якраз. А, ні, це Хелсін. Що ми в Хелсіну зняли? Беремо це тоді. А можна це? Це concentration, а це без concentration. В принципі, щоб теж приємно. Ну, на мою думку, дуже багато concentration скілів вже, ну, з типу, скільки можна. Можна звичайні, побільше звичайних атак, скоріше за все, брати. Dominate Beast переманює когось на свою сторону і знову ж таки concentration. Не знаю навіть. На мою думку. All right. What now? Shouldn't have wished to live in more interesting times.
collar looks familiar. Does this cat belong to Gale? Так і знав. Mr. Dakarios, heavens! Fancy seeing you here. Tara! That can't be you, can it? I suppose you won't be terribly shocked to find your old friend Tara amongst the pigeons. They've always been a personal favorite. My, is that a ring? For us? Ugh, you shouldn't have. Enjoy yourself now, Tara. Looks like you've got yourself set up quite nicely here. Я згоден, що вона їх поїла. Треба зупиняти і не дозволяти таке робити. Пане Декеріос. Гейл Декеріос. Ого. Небеса. Радий бачити вас тут. Тара, не може бути, це ти. I suppose you won't be terrible shocked to find your old friend Tara alongside. Сподіваюсь, ти не будеш дуже сильно вражений знайти Тару поруч з цими голубями. They always been, вони завжди були улюбленими. Особистими фаворитами. Боже, це каблучка для нас, вони повинні були. Enjoy yourself now, Tara. Looks like you got yourself set up quite nicely here. Насолоджуйся, Тара. Схоже, ти тут чудово влаштувалась. Да, Гейл. Щось твоя кішка заборони це робити їй. Oh, right. Did you hear that, Tara? Stop it? Well, these must be important birds indeed, Mr. Dakarios. Forgive me for feasting on their bodies and bones so very voraciously. Oh, she's agreed. Just about. Tara remains as willful as ever. I'm glad you finally made her acquaintance. Given the length of my time away, I feared she might have given up on me. Oh, I should have known better. Should never do such a thing. Він каже: Tara remains as willful as ever. Тара залишається такою ж свавільною, як і раніше. But I'm glad you finally made her acquaintance. Але я радий, що ти нарешті з нею познайомився. Given the length of my time away. Враховуючи тривалість моєї відсутності, I feared she might have given up on me. Я думав, що вона могла відмовитись від мене. I should have known better. Я повинен був знати краще, should never do such things. Вона ніколи не робила подібного. Вона ніколи подібного б не зробила. Якби я знав її краще, вона б ніколи такого подібного не зробила. That's something Tara and I have in common. I can see why you love her. She's quite a character. Ох, Тара. Звичайно, ти її любиш, вона достатньо характерна. That's Tara. Loyal, intelligent, brave. Apparently unwilling to follow even the most basic of instructions when her own safety is at stake. I wouldn't have her any other way. I'd actually been thinking about introducing the two of you anyway. Over a sumptuous home-cooked meal, if that sounds at all to your taste. My tower in Waterdeep boasts an excellent kitchen and a wine cellar to rival Ondar himself. Not to mention a larder stocked with my homemade Hundor sauce.
Чого? Це Тара, лояльна, розумна, смілива, and fairly unwilling to follow even the most basic of instruction when her own safety is stake. І, очевидно, не бажає виконувати навіть найелементарніші інструкції, коли її власна безпека під загрозою. I wouldn't have her any other way. Я б не хотів її ніяким чином, типу, щось. Я б не хотів, щоб вона була хоча б якимось типу, з іншим котиком. Ну, типу, сподобався її характер. I actually been thinking about introducing the two of you anyway. Я все рівно планував познайомити вас двох в будь-якому випадку. Our symptoms home cooked meal. За розкішною домашньою їжею. It sounds at all you taste. Тобі це все подобається, як воно звучить. My tower is water deep. Моя вежа у глибині води. Boast and excellent. Може похвалитися чудовою кухнею та винним льохом, щоб конкурувати з ондалом. Not to mention a larder stocked with my homemade hunter sauce. Блін, Гейл, дуже цікаво мені про твій соус. It's a date. Investing me to your house for the first time, you must really like me. I'd rather we did it some just the two of us without the cat. 100 sauce? A Waterdavian delicacy, spiced to leave exactly the right amount of heat lingering on the tongue, and served with that most sharp-toothed of Aquarian residents, the quipper fish. I make it to my mother's recipe. Packs quite a wallop. As does she. Now that we've got something to look forward to, I think it's time we went and saved the world. Don't you? Ай, блядь. Розробник, у вас в голові один перепіхон. A water having delicacy. Warrant хавський делікатес. Spiced to leave exactly the right amount of hot. Приправлений спеціями, щоб залишити конкретно потрібну кількість тепла. Amount of hot lingering on the tongue. Залишити потрібну кількість тепла на язиці. And served. І подається with that most sharp tooth of Aquarian residents. З найгострішим мешканцями акваріумів. The quipper fish. Рибою лопатою. I make it my mother's recipe. Я зробив це по моїй мамі, типу, рецепту. It packs quite a wallop. Це пакети досить wallop. Не знаю, як і вона. Тепер, коли у нас є на що сподіватись, I think it's time we went and save the world. Я думаю, що настав час піти і врятувати світ, чи ні? У мене було щось інше враження. Anything you ask, I'll answer as honestly as I can. I'm an open book, requiring only your gentle hands to turn my pages. Bundles of letters. Так. Давайте подумаємо логічно. О.
For the special and direct attention of Roar Monglo only. Look, Roar, your cities land have always been consummate professionally to me. Твій город Зен був завжди consummate professionally to me. Неперевершеними професіоналами. Consummate, неперевершеними. Concerned – це занепокоєний. Consummate. Неперевершений. So I don't understand why the Woken Rest, чому Woken Rest Cell грати is so useless, такі так часто використовуються. I was supposed to receive several items. Я сподіваюся отримати декілька предметів from them, від них a few days ago, декілька днів назад. But have heard absolutely nothing, але так нічого не почув. Could you put out some fillers? Можеш покласти туди щось типу додаткове? Fillers. Кілька щупів. Зараз більше doesn't answer my correspondence anymore. На мою пошту більше Данзо. Я прочитаю листа. A concerned citizen tries to clarify his economic situation so that they attack urgently. Занепокоєний мешканець намагається пояснити свою економічну ситуацію. It's nightmare of epic proportions that would make an accountant cry. Це жах. A lengthy letter from Baldurian's patriarch to an unknown correspondent. It described in no uncertain terms how both parties could profit from war. For the special and direct attention of Roar Law is it. He never travels without his friends. Let's go. Sorry, he wants to teach the refugee a lesson, right? Don't have the strength to fix another 10 day on the road. Right, we'll figure something out. You're the one who can fix and start clearing out like this. That'll be the end of it. О, я помилився, перепрошую. Don't suppose you've stumbled across those letters yet? You read it? Technically, that's interfering with someone else's property. I should report you to the nearest manip.
Tell you what, give it here and we'll say no more about it. I'll give you a nice little bonus as well, a finder's fee. What do you say? Я не зрозумів, що то. Ну і. Взагалі не розумію, що там страшного було. Бля, просто якось вирили. Fine. Just give me the letter. Forget you saw anything. This never happened. Something's on my mind. Leave me be, Groundwalker. I've reports to prepare. Leave me be, Groundwalker. You'll want to watch out for the enemy's observation post, of course. Tallest point around these parts. It used to make a bloody awful racket, but it's fallen silent. No doubt our enemy has claimed the territory. Так а що? Це? З Піндженсонами ми закінчили, чи що? Я ще не все знайшов. Too slow! This isn't. But it isn't a hard one either. If you can't even guard it, it's no wonder we're being replaced by steel watchers. А що ти хочеш від мене? I don't need you standing here gawking, thanks. We proceeded to let assort the donations with the requested barn. Ну. Так що, як декілька, чи що? Я не бачу більше жодних таких.
seems we were patrolling around a powder keg. Glad at least one of us is doing well. No traps, please. Great. Double the patrols. We're dealing with a maniac here. This calls for careful footwork. Never wanted the easy path. Something good here, I hope. Я вже гадки не маю, що вам шукати. Ми ж знайшли, наче. I have something to ask. Explosives in toys. How despicable. Hope. We're dealing with a maniac here. Ого. Ого. Ох, який відстій. Я ща болівану. Треба буде подивитись, як воно на дівчатах виглядає. Оце повна лажа. Так, це я залишаю.
Не знаю, виглядає повною херньою, якщо чесно. What to do? One day I'll catch a break. One more dereliction of duty. No hesitation. Punishment. Got it? I want to have a word. Glad Nesta sorted out those trap toys. Так і що? Ну що ви хочете від мене? Що? Що ви хочете, щоб цей квест в мене зник? Десь тут ще щось знаходиться. This isn't a glorious bow of fists, but it isn't a hard one either. Salutations once more, old stick. Always. Open up. Певні, що мені треба це все дивитися. Це просто лаганув квест. Коли він там вибухнув? Я вже перезвантажився, мабуть, до хіра разів. Вірм зрок. All these people fleeing for their lives, only to be corralled like cattle. О, прикольно виглядає. Мені саме золота сподобалась. А це Шедоухартське, да? Угу.
Продати і так багато. These things have stayed interesting. Може десь воно тут. Yeah, I know. Althea, no matter where we were. Може є ще другий поверх? А він, в принципі, є. I don't need you standing here gawking, thanks. This isn't the glory. I'll do it. Да, ось десь другий поверх, але як до нього добратися, я не знаю. Ну як, типу, крім стрибка. Attention fists. Listen up. One more dereliction of duty, and you're all going on punishment detail. Got it? Hail, friend. Forgive me, you're in no mood to talk about the weather. Your journey here was a hard one, no? Is this your first time in Baldur's Gate? It's a fine city, isn't it? No better place to hail from. Used to be you'd arrive knowing you'd a full belly and a warm bed waiting for you. Not anymore. These days, there's barely enough to go around. Add the refugees on top and, well, folk aren't feeling too generous. I've been asking myself the same question. I wouldn't be the first to interfere. Some well-to-dos in the city donated enough to see the newcomers right for the time being. Only they didn't bother helping everyone else. Locals going without while strangers feast. It stoked the fire, all right. Some Baldurians are kicking up a fuss round the front of the barn as we speak. If I wasn't wearing this uniform,
I'd walk round there and teach him a lesson they'd never forget. I knew you'd feel the same way. Those refugees have been leeching on our city for too long. If we don't show them that we mean business, they'll bleed us dry. We need to march round the front and kill every last one of them. Let's see them eat our food with their guts on the floor. What do you say? Я не розумію. Це, типу, зараз, якщо я щось скажу погане, ми не... Ну, дивіться. Якщо я зараз таким чином з його якусь правду вбиваю і квест змінюється, тоді ок. А якщо мені зараз дізапрувлять, то це херня якась повна. Tell them I'll cut out their eyes and make them watch. Oh, still rolling in the muck, I see. Gortash knows you are coming, knows you have the Bone Lord's stone. Do not let him hiss hot air into your worm-weakened brain. You'll need to bleed and carve this city if you want to turn him to grave meat. He shivers at the thought. Remember, his throat spits lies, but my blade carves the truth. You will read it on your skin soon enough. Треба негайно тікати. She's toying with me. What does she want? Supplies are short. I know. I can scrape enough together for Alfira, a bite of something solid. no matter where we were. Even if we only have tankers of river. First throw так. Я думаю, він якось дуже різко змінився. І думав, це може якась частина квесту, а він... Це все ж таки за нами нас розслідують. Don't take that on yourself. What? I'm bushed. I ran for days to get someplace safe and then found out I'm last in line to get in because I'm a hobgoblin. As if I could change that. I'm so sorry, man. Yeah. We've got to get Grunchen at the city, but he's in no shape to travel. I wonder, what if we hid him in a big barrel and nailed it shut? Nah. Don't know how we're gonna get Grunchen to the city. Scotting out that burning barn. Oh, gods! Are they gonna see it? What happens if they don't see it?
That's it? Really? No. No, that just won't do. We can wash our clothes. Look, I know you're not gonna say it, so you might as well be on your way. Emma, oh goodness, you said it! Wondrous day! I am a good dog. You can come back. I like you. Я думаю, що він хотів, щоб я I'm afraid сказав. I must insist you do not pet the hound. My love, you can't keep being so rude to strangers. It's just a dog. All the grabbing and touching startles poor Biscotti. I will not apologise for caring about my boy. Isn't he just? I'm so very glad they let animals in the camp. Means Biscotti can be kept away from that awful war. Oh, yes. As long as the dog is okay, he's happy. Give me strength. Here we are, Griselda. God is busy with their patrol and has no time. I thought you might want to get your mind up. Within its walls than without, Martha. At least here we stand a chance. With a flick of the wrist. That might be worth a look. Don't mind if I do. Не міг це зробити раніше.
Так, ми в принципі поміняли героїв, може ми щось знайдемо? Тут. Тепер ще раз. Better to be within its walls than without, Martha. At least here we stand a chance. Я не розумію, як цей квест закінчити. Я ж знайшов. Ой, блядь. Watch yourself. I spy a trap. Хтось один щось знайшов. I doubt a bear this size went down without a fight. Oh, cursed to put my hands on everything. Скоріш. Скоріше за все, цей квест просто залагав. Ну, типу, я не знаходжу іншої відповіді. Або. Investigating the suspicious toy. А ну. Мені просто цікаво, я вже гуглю, ну, типу. Hey y'all, Spooky Pops here. This is the complete quest guide to complete how to go and investigate the suspicious toys in Baldur's Gate 3. So the quest chain actually begins right outside Arthur's mansion. You can come across this commotion outside his house, these people staying in his house. So there is a hatch within this room just inside you need to be very careful because there are a lot of traps along this basement that are laced with explosives. So I basically sent Astarion through the basement, disarming trap by trap. Once you're done disarming the majority of the traps within the basement, there's a room back here with a chest. You want to be very careful with this chest. It also has a trap that you need to disarm. But once you're done unlocking the chest, you can grab this blackmail letter. And once you read the letter, you realize and gain the information that Arthur is complicit in this plot to lace refugee toys with explosives. So the next place you need to go is the Requisition Barn, right below Arthur. There's plenty of ways to do this, I'm sure, but I was able to talk with the kind of guard, one of the Flaming Fist guard outside of this barn. I skill checked my way into the barn, and just down this stairwell, just off to the left hand side of the barn, you can find the evidence you are looking for. So just off to the left hand side of that stairwell leading into the barn, there's a room with a crate in it. You want to be, again, super careful with this crate because it is also armed with an explosive. So you want to use Astarion or whoever you have as your sleight of hand master to disarm the crate. Once disarmed, you can then find the evidence of the toys that are laced with explosives. This guy came up to me when I was rummaging through the crate, but
it is also a way of progressing the quest because you can skill check and tell him, hey, there are toys that are laced with explosives, and he says, oh no. Once you're at this part, you then go back to Arthur at Cheres Caress. So to confront Arthur, you go to the Cheres Caress within the kind of upper city. He can be found in one of the back rooms, just this back room right here. If you go through this curtain, you go. Ясно, в мене там половина діалогів зіпсувалася за того, я, коротше, що вибухнув. Ну, в принципі, квест може закінчитися пізніше. Не знаю, подивимось. Ладно, коротше, він справді залагав, але не критично, бо, скоріше за все, ми ще повинні будемо з ним зустрітися. Після теплого відпочинку. Скоріше за все. Так, я хочу знайти все ж таки того чувака. І, в принципі, потім ми... Тобто, зрозуміти причину смерті. І потім, скоріше за все, все буде вже файн. To know the Lord's will is blasphemy. We interpret scripture and teachings, but we know nothing. Let's get going. Time to press ahead. See what this does. Так, plea of rest, requesting to be freed of ill matter, service for the duration of 10 days as the writer mourns Father Logan. Швидко викравлені and slightly damp і групу і трохи вологе plea of rest. Благання про відпочинок із проханням звільнити його від служби. Десь на десяток днів. Оскільки автор оплакується Лоргана. Watch how you go. There's a trap. – 36. Добре, це рекорд. Bet I can crack that open.
Запис про ймовірні чудесні явища на околицях Бальдуровських воріт. Клієнт Гілдо Ангі вважає, що він дуже швидко вилікувався від болісного опіку кузні. На запитання, чи мав Ілматор якесь відношення something to do with the irksome talkative, навикошливого балакучого, джентльмена біля Кармен, powerful agent of suffering, могучого агента страждань. A soap still showing up a refugee camp. Тут ще показує нам refugee camp. Even after temple closed kitchen. Curious. A man's hands tied together in horse reins. Люди зв'язані разом на поводах, стверджують, що він святий символ. Маніп Нестор reports feeling. Маніп Нестор повідомляє. Close to his duty. Що відчуває близькість до свого переселення. Табір для біженців. Добре. Дуже корисно. Оу. Will dominate person. Так. Ага. Вчення ельмітерів. Так. There will come many time. Це буде багато разів. A worshipful torment. Пошановні муки. That you will have to comfort a faithless. Коли тобі доведеться втішати невірних нещасних. As they pass from this life to the next. Коли вони переходитимуть із цього життя в інше. Or perhaps even more, або можливо навіть більше, distastefully. Ви можете зіткнутися з вмираючими. You may be faced with the dying acolyte. Помічником релігійного бога. A dying acolyte of wretched God. Keen to shirk the blasted afterlife waiting them. Який прагне уникнути проклятого запровадного життя, яке їх чекає. The Lord on the rack, Господь на стелажі дає нам grants us a great many powers, дає нам багато сили.
but altering the mortal velocity, але змінних моральну швидкість of soul, душі, is one we cannot shift. Velocity – це швидкість. Чого просто не сказати The moral speed of soul. Ну, ладно, можливо, це неправильно. В смертельному ложі. Якщо хтось проживав життя в гріху, його душа прикута до грішного місця. Не мають значення їхні останні протести. However, it would do much more harm than good. Як би там не було, це набагато більш боляче, ніж добре. To tell them this, розповідаючи це їм. Ilmatar does not forbid. Ilmatar не забороняє говорити speaking the unoften true, говорити неправду. No matter how polite society deems the act. Незалежно від того, наскільки вічним суспільство вважає цей вчинок. If it would spare the dying wretch, якщо це позбавить вмираючого, нещасного від страждань. Suffering of the past. Tell them that the weeping God awaits them with his blaming embrace. Скажіть їм, що Бог, що плаче, чекає на них в своїх цілючих обіймах. Make them believe. Зробіть так, щоб вони повірили. Whatever torment their soul bears in the realms beyond. Які б муки не зазнавала їхня душа в потойбічних царствах. It remembers not their body. Пам'ятайте, це не їх тіло, so spare them. Тож позбавте їх хоча б цієї останньої миті. Final passing moment from hardship. Труднощів. Ну, в принципі, нам так пощастило, що ми якраз віла взяли. Але не дуже. Scraps for days. Still means death. Crime of passion, deeper conspiracy. This is front page material. Great headline. Footprints leading right into that cave. Ебать, просто... Просто жесть. Так. That's a friendly looking shadow. Swift as my feet can carry me.
Чого я не можу рухатися? Не знаю. В принципі, елементаля можна покликати, хоча він тут не дуже важливий. Ти хто такий? Якийсь вампірчик. Допельгангер. А-а-а. Battle favors the fearless. Flower key. У мене вже так дохіра цей Holy Water, якщо чесно. І я думаю, що можна... трошки відсортувати. Де це Holy Water? А, Holy Water це граната. Це без різниці, в принципі. Граната, не граната. Блін, Ларіани не такі Ларіани, ніж щоб зробити, як в них було з самого початку, що ти можеш створювати окремі рюкзаки, туди просто закидувати. Я б зараз би відсортував би це все і просто би не шукав по 3 години цю грибану гранату. Тому що в мене було виключно би рюкзак для гранат. А із-за цього, що воно тепер не працює, я взагалі хз як... Блін, що з ним це робити? Чим покривати тут зброя покривається. Holy Water, де... Holy Water. Holy Water. Блять, де воно знаходиться, що я не можу його роздуплитись, де воно лежить? Тримай. Віл всі. Хоча нахрена вони вілу? Не знаю. What's that?
wonder if the gods are watching me. Я не можу, да, зробити потім? Офігенно. Я зрозумів, як це працює, повний відстій. З-за того, що темно? It was a shapeshifter. Лол, так можна стакати. Не буду добивати, а потім як добити і настакати собі хп. Ха-ха-ха. Я поняв, смішно. The corpse doesn't it? What's in here? Aspirant Dollars is talented, is touching careless. Претендентка Долар талановита, хоч і необережна. The dagger he discarded. Кінжал, який вона викинула. Lurk within this cave somewhere. Ховається десь у цих печерах. Thought I know not where. Хоча я не знаю де. I can smell it. Я можу відчувати його запах. The fear mask. Страх мускусу from his kills stands. Від його вбивства стоїть у повітрі. Stands in the air after the act because після дії, тому що he let them marinate first. Тому що він спочатку дає їм замаринуватися. They stand, lie, sit, stock still as the poison. Вони стоять, лежать нерухомо, поки отрута наповнює their limbs with lead, наповнює їх кінцівки свинцем. Knowing only two perfect facts. Знаючи тільки два чудових факти. They are going to die, вони помруть, there is nothing they can do about it. Вони нічого не можуть зробити проти цього. І що?
Лоун, це... Що? Not sure what I expected to find, but organs and entrails were not in my top 20. Що ти кажеш? Не знаю, що я очікував знайти, але органів і внутрішньо в моїй 20-ці не було. Я так, в принципі, зрозумів, але просто не зрозумів, до чого тут взагалі 20-ка. The first. The effigy of Illustria who watched and waited. Хто дивиться і очікує. What use her eyes? Що ти бачить її очі? She thought herself a huntress. Вона думала, що це охотниця, but couldn't pahom her wool. Below an exercise written in blood or in the red. Бля. Це щось пов'язане з Орін. Так, say так. One of the doppelganger assassin underneath the open hand template had strange flowery key. We should find what is open. Get Orin. We found a cruel and deliberately staged murder scene in Baldur's Gate. It could be work of the Orin. Та воно таке є, не може бути. Там воно ж підписалося прям. А, вони їх прям протикали, дивіться. Списами. Ну, ми їх всі продамо, ці списи. On my way. The pride of the gate. Two steps at a time. Have a lot on my mind and, well, in it. The corpse regards you lifelessly. Okay. Faceless eater of men. No. Dolor did. Splendid. Kill. The corpse remains silent. It does not know. Our blood-red dwarf. Tricky. Hungry. Cleaning up. Dolor. Messy. Left his dagger. Careless. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Swift as my
thy feet can carry me. Угу. Да, тут багато куди можна піти. Судячи по всьому, локація велика. Так, у нас тільки що була битва. І ми кого брали найбільше? У нас був Біл, у нас був Хелсін. Я вже не пам'ятаю, Go to Camp. Наче Хелсіна ми юзали багато. Гейла ми взяли нещодавно, в принципі. Це або Віл, або Хелсін. Oakfather preserve you. Oakfather preserve you. Wherever you need me, I'll... So Baldur is testing you. Either she thinks herself a predator, playing with her food, or she fears what you might do. Good. This all begins to ring a little too familiar for my liking. The last time I fought doppelgangers, the Balspawn Sarevok was using them to subvert the city government, aid his rise to power. But Orin, he's more predator than politician, I think. She simply wants to make us feel hunted, isolated. Tell the Lordling that Orin is watching. Seems that Gortash and Orin have had a little falling out. We should leverage that. As you wish. The work is never done. Так. Це треба буде передивитись. Нагадайте, будь ласка, постійно забуваю про це.
Боже, який жах. Це не жах. Кажу, який жах. Це продати взагалі. Я з подслотом ось я зрозумів, що це таке. В принципі, хай буде. Нехай. Мені, в принципі, більше нема що запропонувати. Тобто воно б'є з двома хентами однаково, да? Три 11. 5 13. Твою ліворуч. 10-15, 10-15. Я зрозумів, як це працює. Твою наліво.
11, 11. 10, 15. А якщо без... Одинадцять, 19. І 14. А так 10, 15, да? А так 11, 19. Ну плюс ще я 1, 4 б'ю. Десять, 15, 10, 15. 1, 6 плюс 7, 1, 6 плюс 7. 1, 6 плюс 7, 1, 6 плюс 2. 10, 15. 6, 14. 10, 15, 6, 14. Ну, в принципі... Work to be done. Може ми звичайні мечі візьмемо. Що в тебе є, до речі? Що ти ще можеш носити? Not proficiency, proficiency, да? Я 13, 14. Один 8 плюс 3 плюс радіант. Вісім плюс 3. 14. 5, 15. 5, 13. Угу. Я навіть не знаю, як до цього ставитись, якщо чесно. Давайте спробуємо. Але виглядає дуже сильно. Can't give up now. Мені оцей спел не сподобався.
Я б щось інше прокачав. Може цей. І цей, в принципі, непоганий скіл, але теж марнотратство виглядає. Як? Тому можна, в принципі, похилити. До чого б ні. Concentration. Да уж. Дуже багато скілів на концентрацію, на жаль. Ну прям дохрініще їх, ну я не знаю. Що робити з ними? All's well that ends not as bad as it could have. Breathe deep. And the crypt. This must be where Shira Clawin is buried. Here lies Satida Atana, born 1411 DR. Here lies Flintster Sunseeker, born 1400. Here lies Sister Shira Clawin, date of birth unknown, died 1491 DR. Here it is, the tomb of the amulet spirit's granddaughter. Time for a family reunion. Darling Shira, faithful to the crying god, long didst I wait, only to find thine empty flesh. Oh, honored Shira, her spirit hath fled, and her body but merely a husk. Swear I did to shed this foul mania and bestow it upon Shira. She was to endure, to suffer, as was her god Ilmata's wont. Who now shall bear the madness Shah has wrought on me, so I might no longer suffer? Oh, shall it be thou? Що тут взагалі відбувається? Те, що мене хтось кинув. Честь. Ооо. Допочтенна Шира, her spirit hate fled. Її дух утік, а тіло лише лушпеня. And her body but merely husk. Присягнися. Я так і зробила. And her body and merely husk. А її тіло лише лушпеня. Swear I did. Клянуся, я зробив. To shed the full mania and bestow. Щоб позбутися цієї мерзенної манії та передати її Ширало. She was to endure. Вона повинна була терпіти. To suffer, страждати. As was her good elemental want. Як її звичайний бог Елементар би хотів. Хто тепер витримає божевілля, яке Шар накликала на мене, щоб я більше не страждав? Ого. Може це будеш ти?
Блін, ну тут, конечно. А, 3, ладно, давай спробуємо. Давай ще один. Є. Тільки 4. Та твою, бля! Ладно, я на Конституції, на Аркані взагалі не... Try as you might, you can't intuit the price of bearing the monk's madness. Thou shalt know the extent of Shah's mania, Tasha's hideous laughter at thine beck and call. But at what cost? Who might say? Та я хизи. Може тебе просто вбити і все? Well, if laugh I must, let our alliance end on a lark. What must be done?
Не знаю, які тут скіли заюзати проти них. Тут нема що юзати. Rough tempest I will raise. А, так він мертвий. Ой, блядь, я повілого. Пальнув. Forever dauntless. Always nice to be wanted. Так, 1,8 плюс 3, так, 5,13 у нас виходить. Ой, 1,6 плюс 3. А тут 1,6 плюс 4. Та як не подивись, в принципі... А, ну Adventure Save and Throw and Perception Check, що, в принципі, приємно. Ну, хай буде так. Quite ready for you. I've got a long road ahead. These boots have seen everything. Wherever we go, ye gods, let there be something green. Не можна пікап? Я би їх позакидував знову в ці гроби. Shake off the dust. At the ready. Here goes nothing. До речі. В принципі, я так розумію, у нас бій закінчився, ми можемо міняти віла на лайзель. Ой, давайте перепочинемо, у нас тут катсцена, типу. Давайте віла на лайзель все ж таки. Тим паче, але да, лайзель якраз візьмемо. First in my heart. Well met. Are you sure? The blades and... Orin, Skra, burn away the shadows she hides in, tear off her mask, and you'd reveal her for what she is, a shivering child.
also there will be ice where once there was fire. There will be a void where our souls once resided. Galik, the end. Very well. I will Yisk Githkar Tafki I'm It is done. Ох, вже незабаром отримаємо 11 левел. Так, що, go camp? No enough supplies. Queen Vlakith. Skra! You are Hashalak, and still you speak my name. I've seen the captive Orpheus with my own eyes. Spoken to Shestil Kithrak Voss. You lied to us. Enslaved us. The betrayer Voss lies! I have only a moment, and you, Hashalak, will listen. We are Githyanki. We move mountains. We snuff out stars. We shake the plains. The traitor Voss has lied to you. The heretic prince would shatter us in an instant. The great dominion shrunk to the head of a pin. Can this be true? Is the Githyanki prince really a threat to his own people? Or simply a challenge to Vlakith's rule? Return to the astral prism. Slay Orpheus the pretender. Serve me, and I will ascend you. You will be no mere warrior, nor Kithrak. You will be Barta Vlakith, commander of dragons. My only, my chosen. A final chance. Kneel before me. Make your promise. Lae'zel's thoughts become yours. The sight of Orpheus looms over her mind. Voss's words echo within it. She means to forever turn her back on Vlakith. Я вообще наебу. Silent зроблю, в принципі, скоріше за все, і все.
Тип silence. Ну, типу, я не знаю. I gave you my faith, and you called me traitor. I gave you my life, and you ordered your knights to hunt me. I have witnessed too much, and you have given me too little. Finally, I can see. Orpheus will live, and I will hear his creed. This is my word. Your word is nothing! You are nothing! The Kithraki will bring you. I will tear your flesh from your bones and devour your skull's marrow while you beg for death. I will consume you. I will unmake you. Consume you. Що значить consume you? Боже, чого так важко це все вибирати, обирати? Такі важкі вибори змушуєте робити. З'їм тебе. Я тебе знищу. Так. We just played host to an undying queen. Oh, and that's without our fine silverware. Lae'zel has courage turning her back on a lifetime's belief. As for us, best we stay out of interplanar politics, I think. Orpheus is on his own. But should Great Vlaakith come to settle a score with Lae'zel, well, I might be convinced to kill her. Undying or not, she was very loud. Це правда. Damn. It can't have been easy for Lae'zel to stand up to Vlaakith like that. But there's nothing that woman can't do. So, Lae'zel's finally seen the light and turned on her mistress. It took a little time, but she got there. Though it's not over yet. Masters rarely let their slaves go without a fight. I won't lie. The thought hardly fills me with glee. Even with my newfound advantages, he's still an incredibly powerful vampire. But he's arrogant too. If he does hear I'm back, he'll try to take me and expose himself in the process. Then I'll be able to strike. Звучить ризиковано. Something of a gamble, true, but if I can win, if I can beat him, it would be worth any risk. So yes, I do worry about facing him. But if we can get his attention, finding the ritual's location will be much easier, and that could give me the edge I need. Vlaakith's a fearsome one. The sort it's hard to say no to. But Lae'zel said it anyway, to her immense credit. She's choosing truth. She's choosing freedom. For her, for Orpheus, for the Githyanki people. I wish I knew a good Githyanki cheer to celebrate the occasion, but the only gift phrases I've picked up are the sweary sort. Ой, я не знаю. Тут така вже справді Ігра престолів. Я, в принципі, мені пофіг взагалі на Влакіт. Я не знаю, що робити з Орфеусом і що робити з нашим Дедпул другом. It is done. There is no going back. As long as the undying queen reigns, I am never to soar unbound over the astral sea. Never to cross the one in the void.
As it should be. Better a short life built on truth than immortality woven of lies. Better to unite the Githyanki under a prince who would free their minds and honor their bodies. So why do I feel so bitter? Я не знаю, що це сказати. And keep faith in Orpheus, he give you everything you wanted. Та хер його зна. Нащо мені приєднуватися? Теж не знаю. I can't explain how you feel with that. Не можу об'яснити. Зараз в будь-якому випадку треба просто підтримувати її. Yes. From doubt rises certainty. Orpheus, the prince of the comet. He is living truth. Undeniable. I will have a home in Tunarath yet. And Orpheus will be the light that guides me there. I have been born anew in Gith's son, my savior. And so from the old battle cries is birthed another. Shema Salah Orpheus, Ma Stilna Forgin in Yeri. Orpheus's will above all. May the comet blaze my path forward. Від однієї фонетички до іншої. Orpheus's freedom is my want and my need. To deny his freedom would be to deny my own. There will come a time when I can think about myself beyond the Lich Queen who enslaves the Githyanki and the prince who would liberate them. But that time won't come until the Prince of the Comet flies again. Vlakith's left hand and her right. Commander of all dragons, chosen of the Queen Regent. Not since Vlakith I has a Bart of Vlakith been anointed. Another empty promise. Only a naive fool would believe otherwise. The kind of fool I was not so long ago. We find Voss at Cheres's caress and retrieve the key to releasing the prince. Orpheus Tough Kinazin. I didn't think I'd live to see the day when Lae'zel turned her back on Vlakith. But all things considered, good for her. О, ще Гейл хоче нам сказати. I hope you're here to discuss that contract you just signed. Agreeing to give away our greatest hope of salvation wasn't the wisest of moves. Ви про що? Який ще Рафаель? Я йому взагалі нічого не обіцяв. Що? Гейл. Ти що, упоровся?
I'm glad to hear it. But you realize we can't just tell him we changed our minds. I promise you, whatever outcomes we're hoping for in this world-ending endeavor of ours, letting that devil get hold of the crown must not be one of them. No. What we should be pursuing is knowledge. We need to learn more about that crown. We should pay a visit to Sorcerer's Sundries. Their book collection is the envy of the Sword Coast. I'm certain the truth lurks somewhere on their shelves. Я в шоці, Гейл, блядь. Come to bask in the glow of the Moon Maiden's sword? Be most welcome. Keeping very well, I hope? Look after my angel, of course. She's been through more than I can bear to think about. 100 years in the Shadowfell. 100 years being murdered by Sharans over and over. She's a formidable woman, my Aelin. But no one could escape such horrors unscathed. She's in my hands now, and I intend to help her through whatever's to come. We'll both of us stand by you when the time comes to put down the horror that threatens this city. We are your allies for life. Oh. I mourn the man I knew. He raised me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. This was different. It was like I could see my fate in her eyes. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. I understand it's strange. And this is where I still need answers. I died. Next time he'd... Це вже було. But I suppose the man I knew died. Я зрозумів. Tell me again. Ясно. So, it seems that Vlaakith is Lae'zel's queen no longer. That took no small amount of backbone. Да, трешак лютий.
Да, тут я хочу ще поспілкуватися. How did you? Oh, it's you. I must have let my mind wander. Enough for you to wander in. Forgive me. I am drained. Ever since you killed Ketheric and took his netherstone, the Chosen's control of the brain has been brittle. It's rebelling against Orin and Gortash, fiercely. I suspected that when we took Ketheric's stone, the brain would begin to break free. Those brainquakes confirm that my suspicion was correct. I do not know what happens now when it receives their orders, and I do not dare guess. You feel the Emperor's fear as if it were your own. An elder brain enslaved is one thing. An elder brain unleashed will be the end of everything. Beautiful, isn't it? The mighty Prince Orpheus, contained in submissive slumber. Come. You may as well sit a while, now that you are here. Your company isn't unwelcome. Ай, блядь. Чому так важко? Що це, блядь? Конечно, жесть. I'm drained. Я виснажений. Ага. To appear science you killed Catrick and took the nether stone. The chosen control of your brain has been brittle. Був крихким. Контроль обраного над мозком був крихким. Це повстання проти Оріну та Горташа. Fiercely жорстко. I suspect that when we took Catrick's stone. Я підозрюю, що коли ми візьмемо камінь Кетріка, мозок почне вивільнятися. Those brainquakes confirm that my suspicion was correct. І хвилі типу мозку поштовхи підтверджують, що моя підозра була правильною. I don't know what happens now. Я не знаю, що тепер трапиться when it receives their orders. Коли він отримує їхні накази. І не смію здогадуватися. You feel the Emperor fear as if it were your own. Ти відчуваєш страх імператора, ніби твій власний. Старший мозок поневолений – це одна річ. Старий мозок випущений на волю, а старший – це кінець всьому. Beautiful, isn't it? The mighty Prince Orpheus contained in submissive slumber. І очень так могутній принц Орфей, що міститься в покірній дрімоті. Дайте, може, по суті, тут твоя компанія не бажана. Твоя компанія is disgusting, блядь. Ти виглядаєш, ну, бля, та я сам тут взагалі не знаю, що робити. Виглядаєте стурбованими. An accurate summary. I have found myself distracted of late. I'm haunted by memories. They are relentless. I can think of nothing. No one else. Мене переслідують спогади, вони неблаганні, і нічого не можу думати більше ні про кого. Someone from your past? Indeed. Duke Stelmane, or as I knew her, Belin.
when she was alive. You thought you were my first ally. Far from it. I have long sought the allyship of others. It is the only way to succeed. Though my relationship with Berlin was different from my relationship with you. Більш інтимний, типу. In a way, but not the way you're thinking of. In life, she was my business partner, back when we ran the Knights of the Shield. A difficult task for a mind flayer. Duke Stelmane trusted me, and the city trusted her. I conceived the plot, but Berlin took center stage. It was she who met with the merchants, politicians, and patriarchs. It was she who negotiated deals and signed off on agreements. Her rooms played host to the most important conversations in the city. Together, we brought order to chaos. At its height, everything that happened in that city went through the shield. Through us. I could not have done any of it without her. Just as I cannot do any of this without you. But now, she is gone. Бля, ну. По-нормальному і по самому правильному я склоняюсь до того, що Орфея треба врятувати, типу. Але я не можу його врятувати, якщо цього просто не зраджу. З іншої сторони, це теж мене, в принципі, Та він, в принципі, і не зраджував, якби. Але він використовував силу чужу заради мене. Але по факту, блін, ну, важко. Her rooms played host to the most important conversation in the city. Оце, типу, прикольно сказано. Її, типу, комната була була центром, де відбувалися всі взагалі головна суть з містом, що відбувалася. Разом we brought order to chaos. Разом ми привели порядок у хаос. As its hate, на піку все. Everything that happened in the city went through the shield. Те, що відбувалося в цьому місті, проходило через щит. Through us, через нас. I couldn't have done any of it without her. Я б нічого не зміг зробити без неї. Так само, як я не можу зробити нічого без тебе. Але тепер її немає. О, мені шкода. I appreciate your understanding. What I feel is deeper than superficial cures can reach. And not entirely unwelcome. Most people think that mind flayers are soulless husks who feel nothing. I am glad you are not most people.
Ah. The guard down again. Thank you for sharing that. I'll give Emperor hands to reassurance squeeze. Жати руку імператора. Подякувати, що поділився цим. You have shown me great empathy. We are closer now. Close enough, I hope, that I can ask you to reconsider your position regarding your physical form. I know it is no easy choice for you, but we will have a far better time ridding the city of Gortash if you accept just a touch of illithidness. Not to mention the Elder Brain itself. Our chances against it greatly improve the more illithid we both are. Another quake. The brain is rebelling again. I need to focus. And so do you. Цікаво, а якщо я його руку сквіз зроблю, ну типу ми вже так будемо? У нас буде типу якась інтимність чи що? А, так. Важкувато, важкувато. Рано чи пізно мені придеться обирати між ним і Орфеусом. Але, ну, він... Найкращий варіант для мене це якщо Орфеусу вдасться умовити на тому, щоб вони його не вбивали, а він просто пішов. Блядь, таке ваще придумали розробники. How did you... Your company isn't. I'm haunted by memories. They are. Though my relationship with Berlin was different. I could not have done any of it without her. I appreciate the offer. What I feel is most people think that mine... Бля, який кринж. You have shown me great empathy. I know not to... Another quake. Він, в принципі, нас захищає. Він справді наш, типу, захисник. То є правда. Manual save.
Please, don't. I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients, and I'm gonna make something really good, I promise. With haste. У мене є інгредієнти. Що ж ми оберемо? Watch your elders and learn. Never a dull moment. No one back home will ever believe this. Wonder if the gods are watching me. Звідси це ж... А ні, не прийшли, не звідси. Зрозуміти, що він відкриває, да? Be wary. This place is trapped. This ought to be good. Death's close at hand. Yes? Whatever it takes. Looking ahead. Call and I answer. Що тут відбувається за фігня?
still alive, so that's progress. A private word would be nice. Let's move. Be wary. This place is trapped. Пощастило, конечно. Enough time wasted. Battle awaits. Да, не посперечаєшся. Don't waste a step. Here we go. Always room for more? I'm looking for heads. Who wants the bounty? No time to rest. Remember our vow to keep one another safe. When the music stops. Там що, хтось загинув чи що?
The boss is expecting you. Hasn't forgotten what you did for him at Moonrise. 2 days just to get hold of a still watcher optic module. And for what? Waste of time we don't have. Look, unless you're an expert in still watcher gyroscopics, please get out of my light. You think I want my clan facing down one of those walking death machines with cutlery? Then leave me to my work. Only if you're quick. Ух, флеш блайндер. А, Steel Watcher це не годинники. Steel Watcher це ті сталеві наглядачі. Scrying eye is stunned and suffer a 1/6 penalty to attack roll. Непогано, непогано. Прикольно. Sleight of hand. Чувак, в тебе ж ніхрена немає. Дозволь мені тобі хоч щось продати. Звичайний скімітор. Один, два. Ну. Хай буде, в принципі, але... Is that blood? No, never mind. О, Тула. You'll be getting a mouthful of sparks at this rate. Я що, з Тулою не можу порозмовляти? Ви серйозно? Це ж баг, правильно? And you shall find me with silver tongue. Капець. Still breathing. Everyone into everything. This, passion up. If not Like over, baking a cake. then through. You look different when you're not trying to talk someone down from igniting a barrel of rune powder. Chuck your questions at Wulbrun. That's his job. I can make time for chatter after you know what's what. Так і знав, що це місце. The absolute
There's blood here, not yet dried, and no sign of the smith. Zog said to leave, so we're leaving. End of story. Ух ти. Орін відреагувала на те, що я не вбив чувака. Записка написана кров'ю, пергамент дешевий, від нього ледь помітно пахне залізом і димом. Я квасив і солив для вас коваля, а ви не наважились його з'їсти? How I sought and salted this meat for you, and you dared not devour him. I will not let his buttered meat spoil. Я не дам зіпсуватись його гіркому м'ясу. Не тоді, коли б Гал міг смакувати їд. А тупе його вбила? Ах ти ж сучка. О, ви подружилися чи що? Маркус, що в тебе є для мене? Ah, there you are. Good. We need to strategize. Wulbrin is planning something. Lots of moving parts. I'm still trying to suss the details myself. Harlequin Black and White. I am. I knew him rash, but this is unspeakable. Speak to him. Help him see sense. Someone has to. Правильно зрозумів, що я купив? Так. Я правильно зрозумів, що я купив. Send to camp. Good to see you. Wasn't sure you'd make it to the city. Regretting it yet? I spent a lot of time thinking of worst-case scenarios while I was locked in that cell you plucked me out of at Moonrise. I didn't imagine anything as bad as this. The Gondians have handed Enver Gortash the means to bring about the end of liberty in Baldur's Gate. And the citizens have rolled out the red carpet for the new tyrant. Resistance fighters are few and far between. My iron hands, what's left of the Harpers, and you, I hope.
Cortesh is dead, man. I have reason for my own for taking him down. As long as our objective is the same, the reason doesn't matter to me. We have a common enemy. But neither of us gets what we want until we deal with our biggest obstacle. The Steel Watch. They're a threat to you, me, and every man, woman, and child in this city. They act all civilized, servants of the people, but they only serve one man. When he becomes Grand Duke, it will only get worse. Laws will change, freedoms will vanish, and soon you'll be accused and sentenced before you've even committed a crime. And the fucking Gondians are to blame for all of it. Ага, ти емоційно. Так. Коротше, якщо коротко, він каже, що взагалі повна фігня відбувається, що всі приклоняються перед Горташем, а він насправді зло. І люди, і мешканці це навіть типу не помічають. Навпаки, готові його восхваляти. І ще він каже... Так, що у нас спільний враг. На що нас нічого не повинно хвилювати, крім одного обстоятельства. Це, типу, не знаю, як сказати, обстоятельства. Це Steel Watch, типу, сталеві наглядачі. Вони загроза всім в цьому місці. Типу, вони повинні служити людям, але вони служать лише одній людині. Це Горташу. Then he becomes Грандюк. Коли він отримав Грандюка, все стало тільки гірше. Закони зміняться, свободи зникнуть, і незабаром нас всіх, типу, звинуватять і засудять. Типу, всі вчинили злочин. І в цьому винні гребані гондіанці, а про гондіанців ми читали. Це якісь гноми, які з Айронхайдами щось не ладять. Розслабся, Вулбрин, ми тут I допомогти. heard about that. You had the Harpers all excited, but there aren't many Harpers left. These Steel Watchers, one of them is the equivalent of a red dragon. An army of them. Well, there's never been an army of dragons. Типа ці сталеві, він каже, що ну, ми на одній стороні, він каже, рад чути, тому що ця проблема зі сталевими наглядачами, вони, типу, еквівалентно як червоні дракони. І армія їх, ну, типу, теж загроза велика. Добре, how we stop By them? hitting the Gondians. Hard. They invented the Steel Watchers, and they're building an army of them. They've always been happy to provide their technology to despots in exchange for a stipend and the freedom to work in peace. They would have licked Saravok's boots, given the chance. And now they'll kiss Gortash's ring while this city screams. I had a plan to put a stop to them. But the way things are now, if we stick our heads above ground, the Watchers are on us like flies on shit. Ти, звісно, прям ідеальний торгаш. Так, все, я закінчується діалог, і, мабуть, на сьогодні все, бо я сам вже втомився.
Ми сьогодні не дуже та й продвинулись, але хоча майже, в принципі, розкрили, ну, пройшли місто. У нас залишилось там 2 кроки, в принципі, це вбивця і оці. Ну, ми ще там знизу поблукати, може, трошки щось знайдемо. Вони завжди, ці гондіанці, коротше, вони винайшли стали спостерігачів і з них будують цілу армію. Вони завжди були раді надавати свої технології деспотам в обмін на стипендію and the freedom to work in peace і свободу працювати в мирі. They would have licked Sarvok. Якби була можливість, вони плизали чоботи Саревоку. And now they kiss Gortash Rin, і тепер вони цілують перстень Гордаша, поки місто кричить. I had a plan to put a stop to them. У мене є план, як їх зупинити, but the way things are now. Але як я зараз йдуть справи і we stick our heads above grounds. Але як ми можемо це, типу, реалізувати, якщо ми закопали голову в землю? The watchers are on us like flies and shit. І глядачі на нас, типу, накинулись як мухи на лайно. Такий в тебе план. Eliminate the threat. In this case, the foundry where these atrocities are produced. The Gondians are ingenious, but we're more than equal to them. There's nothing they can build that the Iron Hands can't tear down. I've built something unique for just that purpose. A room powder bomb. First of its kind. 50 wizards high on the weave couldn't summon this kind of firepower. Get the bomb inside the Gondian facility, and boom. Problem solved. Wulbren, please. This is too far. Everyone in the foundry would be killed. Quiet, Barkus. The adults are talking. Баркус має, ну, типу, правий, якби, це велике вбивство, але, можливо, гондіанси жертви і не опресор, типу, The підтримка. Gondians picked their side the minute they took orders from Gortash. If they had any courage, they'd have refused him and died like heroes, spitting in his face. Now they'll die like the dogs they are. Gortash is enemy, not the Gondians. Я знайду інший шлях. There is no other way. But I believe in second chances. When you come crawling back here, and you will, we can talk. Що ти мене не дізапрувнула? Що тобі не сподобалось? Ой. I'm listening. Speak. Ми з Лайзель, в принципі, в гарних відносинах. А от з Джахейрою щось не дуже. Я думав, що Джахейра якось буде попроще. Да. А може й ні.
Теодорік. Finest fish caught this morning. What'll it be? Come back soon. Salty and stinks of the sea. Try the catch of the day. You look like someone whose soul needs feeding. Care to buy some art? Dark amethyst. Coral blue dye. Black and summer green. Black and azure. Mellow fruit. Прикольно. Я спробую подивитись на колір. Buy a painting. Go on, treat yourself. Do come. Це ж фігня. Прям конкретно. Це ж фігня. Ой, ні. Load game. Мені подобається чорний-білий. Ну, поки що в них нічого такого толкового нема. Нам треба ще побігати по магазинам, подивитись, що ми можемо файного знайти. Бо поки єдине, що було файне, це у драконіхи, але там щось плюс-мінус. Lovely paintings. Looking for a love. Have to keep going. The flop house. It has plenty of spare beds. Great! We can bunk with 10 other people and pray none of them has sticky fingers. Sleeping in the dark, and that's what 10 of them Wet and salty and stinks of the sea. You'd think a bunch of martyrs would be happy to How's an adventurer What's up for supposed to do discussion? a damn job around here? Come to Baldur's Gate, he said. Adventurers get welcomed as heroes, he said. Poxy Drim and his bleeding notions. Bloody ages we spent hiking from Murren, and they won't let us in the city proper. Bollocks. We're adventurous, damn it. Чого вони не пускають? Prince had some shite about a coronation. Couldn't really make head nor tail of it. Word to the wise. Give that ill-mated temple a wide berth. Rude buggers. Certainly not bringing my trade there again. Still missing after all. Nothing happens until he's found. How's an adventurer supposed to do a damn job around here? Does that excuse being rude? Excluding folk? Come off it. They wouldn't let me in. Spouted some tripe about my sort and absolutist murderers. I only wanted to sit down a minute. So did I.
You're welcome. Not long before we leave scouring places like this behind. Something over there. Pleasure house. Decadent delight. And all round pleasant folk. Я ж закінчив цей квест. Що з вами не так? Better off sleeping in the gutter than that. I sense some hesitation. Lovely. Brothel and pleasure house. Good sir. Listen to me. Can't leave anything to chance. Does the hand High class produce. make you feel better? Fruit, vegetables. What can I do you for? Ого, хорош. If you're happy. Remember? This armor was such a bargain. We can't return it. Need something? I've got the tools for any job. Any job. Whatever you... What we can get? What does it feel like? Words, It was. exquisite. My body. О. Ні, не о. Listen, it's got private rooms, and all round pleasant folks, from what I've. Right. Please, in the name of the choir. Eye color, hairstyle, accent, anything. Reinterpret scripture. Я приніс. Seems simple enough.
Ну, що я вам скажу? Наче квест виконаний, але ніхрена не оновився. Ладно, на сьогодні все. Я не хочу, да. Вже й не хочу, та й... Вже пограли ого скільки. Все, давайте. Ба-ба-ба-ба.